I am. Hello, hello. Yes, your work is here already. Значит, мы хотим сказать спасибо большое Атиле за то, что он то обращение, которое записал для нас Тамаш Якель, снабдил субтитрами, поэтому смотреть будет всем легко. И, в общем, мы, наверное, начинаем. So, we will check the video. If it Hello, works, everybody. we can start. And I will remove you and remove myself to let everybody. To let everybody enjoy it. Hello, everybody. Да, это работает. Okay, it works. And then now we are switching off and letting you hear our FCI president with his foreword to our webinar. And after that, we will start with Attila and his presentation. Attila, we close our cameras. Okay. Yeah? See you. Okay. See you very soon. Mm-hmm. Hello, everybody. I would like to greet all the audience of the webinar organized by the Russian Canin Federation. Unfortunately, the Wi-Fi is not stable in my house, and that's why I cannot participate online. But now I came to the Canin Club to send you a message and also working here. We are having a very difficult time, as you know, because of the isolation, and the isolation creates frustration in many people, which is very understandable. We can see now the end of the tunnel, then the light on the tunnel, and it seems like dog shows can start soon, maybe in August, September. Actually, the good news is the first dog show has been held in China last weekend, and as you know, this epidemic started in China. This kind of webinars, what you are participating in right now, is very important because it, first of all, changing knowledge and experience is a key. Without it, it's very difficult to improve anything. And secondly, and maybe even more importantly, nowadays, we have to feel it, we belong together. And we are acting together, and we are not alone, even if we practically sitting alone at home. The other matter I would like to talk, because I've heard this webinar is partly about the Brachycephalic breeds and the problem occurs connected to them. Lately, there are some actions in some countries ignoring tradition, ignoring history. As you know, a purebred dog breeding is like running a museum of living stocks, because these breeds been created hundreds of years ago in this way, how they look like now. You can see now a lot of old pictures, more than 100 years old, with the same face, with the same head structure of these Brachycephalic breeds. Those are very popular breeds, and because of that, an excellent target for any attack if somebody try to make a problem for the purebred dog breeding. What I would like to make very strict and very obvious to you before your discussion starts about this matter. First of all, keeping tradition, keeping the cultural national heritage of the country of origin cannot happen with crossbreeding. Even if they use the word controlled crossbreeding, I don't know what does it mean, controlled by whom and how, and what's the target, and how to maintain that. Secondly, which is a question, I think this breed-specific regulation, or as you can see Attila's presentation, breeder-specific regulation, they are favorizing the puppy farmers, those people who are not affiliated to any kennel clubs. They do what they want in the garden. They are not registering the puppies, they are not registering themselves. They don't use any
scientific tools what we are using in a daily basis, DNA test, genetic test, hip score, health test of different kind. I think, especially knowing that no more than 10% of the dog population of different countries are bred by professional breeders. 90% born without it. If anybody wants this 90% to grow to 95 or 98, they are in a good way. The question is how anybody can expect a good end result, because when 98% of these puppies were born without registration, without even named as a breed because they are not purebred if they don't have a certificate about it, how and by whom the health situation and health status will improve, there is no way. I think those politicians and animalists should and has to work with us together to make all these scientific results to be used to produce the next generation of these breeds. We are open for that. We started a communication with some of the animal welfare activists and organizations, professional organizations, and we are still doing what we expected to do to make the Brachycephalic functional test, which is established in the Cambridge University, used by the Kennel Club, and now, just 2 days ago, we communicated again how to make it available to any kennel clubs who is affiliated to the FCI. So we are on that way. But one thing is for sure, FCI can help if somebody does something. FCI cannot do the things in the country, because in your country you are the person to know who are the responsible authorities, the decision makers. Contact them. And then we help to make this connection even more professional. That's what I ask now from the country in trouble by the Kennel Club, to provide us a list of politicians, decision makers, to send them a very clear, understandable message and calling them for conversation. So enjoy the webinar. I'm sure it will be emotional, it will be very colorful and lively. And that's the only way to improve things. Dream and then wake up and do what you dreamt of. Have a nice day. So, thanks a lot to Tamas. It was a really good start and really impressive speech. And now we start with our regular program. Okay, this is your presentation. Итак, большое спасибо президенту FCI за такую прекрасную речь, которая должна стать хорошим началом для нашей работы. И мы приглашаем Аттилу Мартина с презентацией на тему «Специфические законы для отдельных пород и последствия, к которым такие законы ведут». Аттила, let me some time. Hello. Good afternoon, everyone. I quickly start my presentation because we are with a delay with the schedule. Yes, you can. Okay. You can move the slide. Okay. I would like to show some really important concepts about regulations on breeds and breeders, just to understand the whole problems. Я хочу вам представить некий концепт касаемо законов о породах и заводчиках для того, чтобы понимать ситуацию в целом. First of all, I would like to have some ideas on one of the most known breed-specific legislation, which is the topic of dangerous breeds. И прежде всего я хотел бы коснуться темы опасных пород, потому что она тоже связана с заявленной темой специфического законодательства, касающегося отдельных пород.
There are many countries where certain breeds are banned. Во многих странах определенные породы запрещены. And the aim of this regulation was to reduce the number of dog attacks. И вроде как цель принятия таких законов заключалась в том, чтобы сократить количество нападений собак на людей. And the concept of the lawmaker was that there are certain breeds which are dangerous, committing a lot of attacks. Значит, идеи, которые руководствовались те, кто законодатели, заключалась в том, что существуют определенные породы, которые опасны и которые продуцируют атаки. And if you eliminate this population of certain breeds, then you will reduce the number of these incidents. И считалось, что якобы если вы сократите популяцию в этих породах, вы сократите и количество инцидентов. And in some countries where they have proper statistics, it is obvious that the problem of dog attacks was not solved at all. Но в тех странах, в которых есть точная и правильная статистика, стало совершенно очевидным, что проблема количества нападений собак таким образом совершенно не была решена. Because if you take a look behind the scene of these incidents, you can find a lot of other elements taking part. Но если вы посмотрите, так сказать, на то, что происходит за этими законами, вы увидите много других элементов, которые участвуют, так сказать, в создании опасной собаки. First of all, we can talk about how people choose a breed type if they are able to keep that certain breed type at all. Первая проблема заключается в том, как люди выбирают собаку определенной породы и способны ли они держать дома собаку этой породы. We can talk about unsocialized dogs which are coming from sources where they skip the socialization period. Мы можем говорить о несоциализированных собаках, которые появляются, например, из приютов или с улицы, и они пропускают в своей жизни вот этот период социализации. And there are further problems which are knowledge on training dogs, fixing behavioral problems, reading the body language of dogs, and if people are able to teach their kids how to behave with a dog. Кроме того, недостаток знаний относительно поведения, общения с собакой. Мы не умеем иногда и не учим своих детей читать язык собаки, понимать, как надо с собакой общаться, как ее надо правильно воспитывать, как ее тренировать. And it is also a huge problem that in big cities that many people don't really know how to properly go out with the dog for a walk. И действительно удивительно, что многие люди на самом деле не знают, как правильно вывести собаку на прогулку. And this whole concept of legislation on dangerous breeds leads to a very sad situation. И, собственно, вся идея вот этого законодательства в отношении опасных пород приводит к очень грустной ситуации. And it leads to that many people think that if I don't keep a dangerous breed, I do not need to care about the behavior of my dog because it's not dangerous. Она приводит к тому, что если у меня порода моей собаки не относится к числу опасных, не в этом списке, то мне вообще не нужно заботиться о том, чтобы правильно дрессировать свою собаку. Oh, and a big welcome for, I just took a look at the chat section. I saw the lady from the UK, Jamila. Yeah. I know her. I know her. Your reputation precedes you. Welcome here. So, just to sum up the dangerous breeds concept, the regulation is very oversimplified, and it completely moves the focus off from many other problems, adding to this problem of dog attacks. И таким образом оказывается, что решения, принимаемые законодателями, носят слишком упрощенный характер и переключают внимание с действительно реальных проблем, которые требуют решения, на одну простую проблему породы.
And so let's take a look at the issue of the Brachycephalic breeds. И теперь посмотрим на то, что у нас происходит с брахицефальными породами. I really don't want to go deep into the topic because the further presentations will be about this. Я не буду глубоко погружаться в вопросы, в эту тему, потому что все следующие презентации будут полностью посвящены ей. And the objective of these attempts or already existing regulations is to improve the health of dogs. И давайте посмотрим. Вот ныне принимаемые или уже существующие законодательства, они направлены на то, чтобы исправить здоровье собак. And the concept behind this is setting up a sort of criteria, or there are certain attempts to ban these dogs. И за всем вот этим, за тем, что мы видим на поверхности, есть очень много историй и много попыток запретить определенные породы. And just some short facts behind the problems. I mean details. И я хочу рассказать о некоторых деталях, о некоторых скрытых фактах, которые находятся за этой видимой проблемой, видимой ситуацией. Not all of these dogs are unhealthy, first of all. Во-первых, не все эти собаки, прежде всего, являются нездоровыми. There are many elements, variants in developing the disease and the seriousness of the disease. Есть очень много вариантов, вариаций развития этих болезней, о которых идет речь, и различной степени серьезности этих болезней. And just because a certain disease is very likely to happen at a certain group of breeds which have short noses, it doesn't mean it is just the nose itself. И дальше, не только потому, что есть определенные породы, которые сгруппированы и названы по длине носа, это совершенно не значит, что существует прямая и прочная корреляция между длиной носа и состоянием здоровья. And it is scientifically proven that obesity, which is not really a genetic thing, has a very strong correlation in case of brachycephalic breeds. И на самом деле важная проблема в этих породах – это ожирение. And some further facts which is important to understand, and Tomasz already mentioned that. Еще некоторые факты, которые очень важно понимать, Тамаш уже сказал о них. These breeds are really popular because of the outlook of the face, especially because of the flat face. Эти породы очень популярны. И во многом благодаря вот именно этому детскому выражению их плоского лица. And if there is a high demand for breeds, for any reason, there is a higher price for this, and it immediately triggers the illegal traffic of dogs, the puppy farmings, and the backyard breedings, because you can find the profit there. И чем больше спрос, тем выше цена, и, соответственно, если вы будете запрещать легальных заводчиков, вы увидите огромное количество, огромный рост незарегистрированных заводчиков, потому что они будут там искать свою выгоду. And because this is a very good money-making activity, the unregistered population in case of these breeds is really high. И вообще, поскольку щенки этих пород дорогие, здесь очень велика активность незарегистрированных разведенцев. And it's important to see the trend that the miniature versions of these dogs they are really popular and getting more and more popular. И эти незарегистрированные разведенцы, ко всему прочему, тоже отвечая существующему спросу, начинают разводить миниатюрные версии вот этих пород. And some facts related to pedigree dogs, which are important to know in case of
talking about regulations. И еще говоря о законодательстве, если приведем еще несколько фактов касаемо чистопородных животных, которые важно принимать во внимание. If you watch my presentation about breed preservation, these slides will be familiar. Если вы видели мою презентацию о сохранении пород, то эти слайды будут вам знакомы. So if you see a dog which looks like a breed, если вы видите собаку, которая похожа на собаку какой-то породы, you automatically think that dog must be a purebred dog because it looks like as a purebred вы dog. автоматически думаете, что это, наверное, чистопородная собака, потому что она похожа на какую-то породу. And if it's a purebred dog, looking dog, then it must be the result of breeding. И если эта собака выглядит как собака определенной породы, то дальше вы автоматически думаете, что она должна быть результатом профессионального разведения. And if it's a result of breeding, then it means that it must come from a kennel automatically. И дальше, если она является результатом разведения, то автоматически это должно означать, что она происходит из питомника. So if someone sees a dog looking like, for example, a Yorkshire Terrier, person automatically thinks that just because of the look, it comes from a kennel. И, соответственно, если человек ищет йоркширского терьера, кто-то похож на йоркширского терьера, значит, он йоркширский терьер, и значит, он происходит из питомника. And there are some misunderstandings and a huge confusion with these terms, breeding and breeder and pedigree dog. И, кроме того, существует очень много недопониманий и путаницы касаемо терминологии о том, что такое за понимание, что такое заводчик, что такое разведение, что такое чистопородное разведение. So if you see a dog, you can be a veterinary or whoever. If you see a dog which looks like as a breed, you automatically think that breed can only come from a breeder. И если вы видите собаку, которая похожа на чистопородную собаку, вы автоматически, даже если вы ветеринар или кто-то профессиональный, вы автоматически думаете, что эта собака родилась у заводчика. And in English, strangely and sadly, there is no verbs for the activity of puppy farmers and backyard breeders. И, к большому сожалению, в английском языке нет отдельного слова, которым можно было бы обозначить деятельность папи-фермеров, разведенцев, плодильщиков. So I read many really serious scientific papers, publications, and they use the word breed for all the illegal puppy farms and whatever, and it is not good at all. И я читал огромную массу всяких публикаций, в том числе и научных, и все используют слово разводить, разведение, даже когда говорят об этих нелегальных, незарегистрированных плодильщиках. And the other thing which is really important about scientific studies, that it is not obvious in many cases if the examined dogs were real pedigree dogs or just look-alike dogs. И опять же, изучая все эти научные публикации, изучая всю эту статистику, мы видим, что совершенно не очевидно, кем были, собственно, исследуемые собаки. Это были собаки, похожие на породу, или это были действительно породистые собаки. And there is also a really interesting thing when we are talking about dog health. И еще одна очень интересная вещь, если мы говорим о здоровье собак. If you have a dog which is a crossbred and it gets ill, you automatically say that, oh, it happens, pure dog. Если наш метис заболел, мы говорим, ах, это случается, моя бедняжечка, бедная собачка. But if the same happens with a purebred dog, and it can be just a look-alike or a pedigree dog, А если это случается с чистокровной собакой или с собакой, которая похожа на какую-то породу, the automatic reaction of the general people is that, oh, this is the fault of the breeders and this is because of inbreeding.
Автоматически люди начинают говорить, что это проклинать заводчиков и говорить, что это случилось из-за них и главным образом из-за инбридинга. And we often forget about the responsibility of dog keepers. И мы очень часто забываем об ответственности владельцев собак. And that's why I mentioned obesity in case of brachycephalic related disorders. И вот почему я упомянула ожирение, когда говорил о заболеваниях, связанных в том числе и с брахицефалами. Because we are talking about genes and the responsibility of breeders, but we seldom talk about the responsibility of dog owners. Потому что мы очень много говорим о генетике, мы очень много говорим об ответственности заводчиков, но мы крайне редко вспоминаем об ответственности владельцев собак. And it is a very tough issue because everyone is convinced that they love their dogs, so their dogs have a fantastic life, but it is not true all the time. И это очень такая непростая тема, потому что каждый убежден в том, что если он любит собаку, то собака уже автоматически имеет счастливую жизнь, но это далеко не всегда так. And it is also important to understand the short and the long run consequences in such regulations. И также очень важно понять краткосрочные и долгосрочные перспективы подобных законов, принятия подобных. On the short run, especially if you are handling only the surface of the problem, you can have the delusion that you solved everything. Вот буквально в краткосрочной перспективе у вас может возникнуть иллюзия, что вы решили проблему. But first of all, you haven't solved the real causes of the problem. Но прежде всего вы не решили основных реальных причин этой проблемы, вы не устранили. So they further escalate, causing other problems. И чем дольше это продолжается, тем ситуация вызывает больше других проблем. And in case of these breeds, the brachycephalic breeds, the popularity of these dogs will not drop. И конкретно применительно к случаю с брахицефальным породам, популярность этих пород не упадет с принятием подобных законов. But the population of unregistered dogs coming from uncontrolled and unknown sources will increase for sure. Но при этом совершенно точно возрастет популяция собак, незарегистрированных и происходящих из неизвестных источников. And just general thoughts about how to solve any kind of problems. И некоторые общие соображения относительно того, как решить любые проблемы. So you need to know the whole problem, the whole mechanisms and the whole complexity of the problem. Прежде всего, вы должны понимать и знать всю совокупность и все механизмы этой проблемы. Вы должны понимать проблему в целом. You need to know all the different variables in that problem, and you need to understand the connection and the correlation between them. Вы должны понимать все варианты, которым все возможные эффекты, к которым может привести эта проблема, и вы должны видеть конечный результат, который вы хотите достичь. So if you don't handle the situation as a whole, and you just pick one part, you will probably cause more harm on the long run. Если вы не управляете ситуацией в целом и не видите ее, а выхватываете только одну часть проблемы, вполне вероятно, вы создадите в будущем, в долгосрочной перспективе гораздо больше проблем, чем вы решите. So because dogs looking like purebred dogs come from many different sources, regulating only the breeders will not solve the problem.
Поскольку собаки, похожие на собак определенной породы, происходят из многих разных неконтролируемых источников, и контролируя и ограничивая только зарегистрированных заводчиков, вы никак не решаете проблему. And just see the consequences, I mean the negative consequences of over-regulation on dogs, on breeds, dogs and breeders. И сейчас посмотрим на некоторые последствия чрезмерных ограничений, установленных в отношении зарегистрированных заводчиков и разведений. All regulations need to have a subject and a scope. Любой контроль, любые правила должны иметь свой объект и свой определенный объем охвата. And you need to say that who are the people who are obliged to follow the rules. Вы прежде всего должны сказать, кто есть те люди, которые обязаны следовать этим правилам. And it is really easy in case of breeders because they can be perfectly identified. They are registered. И это очень просто сделать в отношении добросовестных заводчиков, потому что их очень легко установить, они зарегистрированы. But the majority of the dog population is really coming from unregistered people. Но, повторим, абсолютное большинство популяции собак происходит на самом деле от незарегистрированных источников, от незарегистрированных размноженцев. And these people producing dogs with no real background will be completely out of the focus and the scope of these regulations. И вот эти люди, которые производят собак без какого бы то ни было бэкграунда, без каких бы то ни было знаний, они совершенно выпадают из фокуса внимания законодателей, потому что они не зарегистрированы. And some of the consequences of a too strict overregulation in general. И некоторые последствия слишком строгих правил в общем. First of all, supply does not define demand. Прежде всего, применение не определяет требования. So if there were fewer pedigree dogs, it wouldn't mean that fewer people would love to buy a pug or whatever breed. Таким образом, вы не сокращаете спрос и уменьшение количества зарегистрированных собак не будет означать уменьшение количества продаваемых собак. Too strict regulation will lead to the dropping number of registered litters, and it also means that the rising number of dogs we have no information or control over will just grow. И одновременно установив слишком строгие требования и сократив количество зарегистрированных пометов, вы увеличите количество собак, которые проходят мимо вообще какого-нибудь контроля. That is the reason why we would have much less a possibility to check the health of these dogs, for example. И таким образом мы будем иметь гораздо меньше шансов, гораздо меньше возможностей, как бы то ни было мониторить эту ситуацию, популяцию и эту активность. So with strict regulation, we will lose control after a while. С этими чрезмерно строгими правилами мы потеряем контроль над популяцией через некоторое время. And due to the dropping population number, we will lose the genetic diversity of the registered gene pool, and we will have no improvement in the health issues at all. It is impossible. И таким образом, сократив популяцию зарегистрированных собак, мы сократим генетическое разнообразие и не сможем достичь какого бы то ни было прогресса в вопросах, касающихся здоровья. То есть придем прямо к противоположному результату. And just a bonus topic, because outcrossing is emerging. I almost every day hear the word now.
Тут некоторые дополнительные темы, потому что вот эта митизация, межпородное скрещивание, это очень модное теперь слово, практически каждый день его слышу. Just some extra thoughts, because it is really a trending topic now, and we really need to start to debate about it soon. И теперь нам, поскольку это действительно актуальная тема, нам нужно как бы прийти к основе ее, понять ее. Outcrossing is really it's a working concept. It's a quick and easy solution with its own limitations. Межпородное скрещивание – это быстрое и простое решение, но со своими определенными ограничениями. And the key in this concept is that we are talking about a small population. И оно работает только в том случае, если мы говорим о очень маленькой популяции. Because the general idea is that if you have a very, very small population and you need to increase the genetic diversity, then you need to find a new bloodline. Потому что справедливо то заключение, что если у вас действительно очень маленькая популяция и вам нужно хоть какое-то генетическое разнообразие, то вам нужны новые крови. But we are talking about small population. And in case of brachycephalic breeds, we are talking about hundreds of thousands of dogs. Но это если говорить о маленькой популяции. А когда речь идет о брахицефальных породах, мы имеем тысячи собак. So outcrossing would mean that you have a full monitoring on the full population. В нормальной ситуации outcross, межпородное скрещивание, означало бы, что вы полностью мониторите ситуацию, полностью контролируете всю свою вот эту маленькую популяцию. А в такой огромной популяции, которая насчитывает сотни тысяч собак, межпородное скрещивание – это игра с огнем, это русская рулетка. Мы совершенно не застрахованы от каких-то непредсказуемых последствий. Есть много разных причин, почему где-то в какой-то породе потерянное генетическое разнообразие, и эта проблема может быть решена без межпородного скрещивания, без митизации. Итак, одно из самых распространенных заблуждений, если возвращаться к опасным породам, заключается в следующем. Если я не держу собаку опасной породы, мне не нужно беспокоиться о поведенческих проблемах, о правильной социализации, правильном тренинге. И соответственно, такое заблуждение вызывает множество других проблем. Еще одно столь же распространенное заблуждение, столь же опасное, это следующее. Если я не завожу собаку нездоровой породы, мне уже дальше не нужно принимать никаких дополнительных мер, чтобы поддерживать ее здоровье. Порода-то здоровая. И еще одно заблуждение, которое тоже ведет к дурным последствиям, это то, что человек, которого убедили в том, что у заводчиков щенки нездоровые, он не покупает щенка у зарегистрированного заводчика, вместо этого идет в интернет, покупает собаку от размноженца и, соответственно, получает все удовольствия. И еще одно заблуждение, которым руководствуются в том числе и люди, принимающие законы, законодатели, заключается в том, что если я хочу контролировать или регулировать определенные породы, то мне нужно контролировать и регулировать зарегистрированных заводчиков, потому что породы, похожие на породы собаки, происходят от заводчиков. Что, как мы понимаем, уже не всегда так, далеко не всегда. И главный момент, который здесь нужно понимать, каждый должен его понимать, это то, что собака, похожая на породу, не происходит из питомника, от зарегистрированного заводчика. И, наконец, ошибка зоозащитных организаций в целом. Сейчас, поскольку мы решили все
проблемы человечества. У нас нет людей, которые умирают от голода. Ничего такого не происходит в жизни, что приводит людей к самоубийству. У нас все прекрасный уровень жизни во всех странах. Все проблемы человечества решены, и поэтому пришло время отстаивать права животных. Что я хочу сказать, что я под этим подразумеваю? Это очень утопичная идея, касающаяся благополучия животных. Многие из зоозащитных активистов полагают, что если животное страдает в течение 1 секунды в своей жизни, это огромная проблема, которую надо срочно решать. Здесь очень много, я слышала очень много дебатов, в которых не было рациональной точки зрения и рациональных идей. Мы не можем достичь в жизни такой ситуации, когда все прекрасно, все проблемы решены, и нет вообще никаких негативных моментов. Невозможно достичь такой ситуации, это не существует, что 100% животных будут здоровы, и то же самое касается и поведения. И вот что я хочу сказать. Никакие экстремистские цели, которые ставят перед собой зоозащитники, никогда не могут быть достигнуты, потому что цель сама по себе недостижима. Но мы просто должны быть реалистами, и мы должны преследовать реалистичную цель, которая заключается в том, чтобы оптимизировать или минимизировать все негативные ситуации и негативные результаты. Вы, конечно, можете кричать по поводу достижения мира во всем мире или спасения всех дельфинов, как вы обычно делаете, но это не реалистичная цель нашей жизни. И если кто бы то ни было попробует достичь это какими-то законными способами в реальной жизни, это тоже не будет работать. Это, в общем, то, что я хотела сказать, вернее, совсем не то, что не все, что я хотела сказать, потому что я бы на эту тему мог бы говорить часами, но время у нас ограничено. И если не возражаете, я немножечко отрекламирую на себя. Я вот эту книгу написала в 2015 году. И она полностью описывает как раз вот эти все непонимания, связанные с чистопородными собаками. Те проблемы, те недопонимания, о которых мы говорим вот сейчас, в 2020 году. И вот почему вот мы сейчас говорим об этом. Они облаивают не то дерево, потому что заводчики, которых обвиняют во всем, они вовсе не виноваты в том, что происходит. Wait, totally agree. So, okay, we will. I think we will come back to the questions later because we really have a lot of stuff. Thank you very much, and I will invite back Jorge. Jorge, are you here? Hello, Katya. It's not easy to change the speaker because you know it is. Okay. What we are talking about? We are talking not only about the breeders, but about the breeds, and first of all about the standards, because what is happening now in Holland is heavily affect the FCI standards, as I understand. And I wanted to ask you how you personally, as the president of the FCI Standard Commission, consider the situation now. I don't think this is the concerning part of what is happening now in Netherlands. I don't think any standard will be changed. None of the involved breeds, of the 12 involved breeds, have Netherlands as a country of origin. And for what I know, most of the clubs involved in these breeds have written letters supporting the breeds as they are and as they are following the standards. So I think the most concerning part of this is the unfair thing that is happening to all these breeders of these breeds in Netherlands who had
maybe not all, but many of them dedicate their lives to these breeds, breeding them in a very responsible way and doing the best for the breed and maintaining the breed as the breed standard asks. Knowing that these breeds can be perfectly healthy, live long and well life, and getting to this point where they're getting to a dead end where they don't know where to go or what to do. Let's translate you for our Russian audience. Yeah. Thank you. Я спрашиваю Хорхе Налима, который является президентом комиссии FCI по стандартам, как вот в этом качестве он интерпретирует ситуацию, поскольку то, что происходит, эти решения, которые приняты были, к сожалению, клубами Нидерландов, затрагивают не только породы как таковые, но отчасти и стандарты, поскольку, собственно, требования противоречат требованиям стандартов. И Хорхе отвечает, что, к счастью, он уверен, что никакие стандарты изменены не будут, поскольку это не во власти кennel-клуба Голландии, они не являются страной происхождения ни одной из затронутых пород. Значит, соответственно, не могут изменить эти стандарты. И он ссылается, вот мы как раз здесь показываем, Хорхе, we collected many of these letters, which appeared after the letter of the decision of the Dutch Kennel Club. These are the letters in support. These are Dutch letters, and these are decisions and the letter from the clubs, from Archive, from Asia section, from Philippines, and from many clubs of countries of the origins of the breed. И Хорхе говорит о том, что многие уже клубы, большинство клубов, которые являются клубы стран происхождения пород, уже сказали, что они никаким образом не поддерживают эти изменения, не планируют вносить изменения в стандарты. И поэтому на самом деле ситуация затрагивает, по его мнению, прежде всего голландских заводчиков, многие из которых, большинство из которых посвятили всю свою жизнь этим породам и сейчас лишены возможности заниматься разведением в соответствии с стандартом. But which do you think could be the solution for Holland breeders? I think all the national organizations that are the country of origin of this breed had already made a lot of changes on the standards, going in this sense, but not as they are asking now in Netherlands that this would change the breeds. I think we have to do it in a responsible way, and as we are seeing here, I don't know how many people it's watching now, or we are, but it's mostly our people. We don't need to convince ourselves. I think we all know that all this breed can live perfectly healthy and go on as they have done for so many years. No, Jorge, there is not only our people, there are some animal activists who really believe that these breeds are unhealthy and that they should be killed as the breeds. Yes, I know that we don't all agree in the same, that we have proofs, and these breeders that are being so punished now are the first proof that these dogs in these breeds can live very healthy lives and they are better taken care of all these breeders that do an excellent job. But the thing is that, as Thomas was saying, it's difficult for the FCI to go in different countries and have the contacts to do the lobby, to make the people understand what is the truth. But I think in the FCI we should work all together
tools to all the different countries to work on this. May I translate a little bit? И, собственно, на вопрос о том, чем можно помочь этим заводчикам и как ситуация будет развиваться дальше, Хорхе отвечает, что очень жаль, что вместо того, чтобы поддержать заводчиков, которые прекрасно делают свою работу и заботятся о здоровье этих пород, принимаются вот такие решения. И поддерживать мнение, уже высказанное Тамашем, что сейчас важно развивать какие-то научные инструменты и обращаться и создавать какие-то лобби в своих государствах, общаться со своими правительствами на эту тему. И, к сожалению, опять же, Хорхе подчеркивает, что EFCI не может этого сделать за нас. Мы должны это сделать сами в своих странах, так, чтобы заводчики были поддержаны и здоровье пород бы обеспечивалось соблюдением стандарта, а не запретом. I think that it's very easy to go to old books, and we see most of these breeds that have changed and have had an evolution, but really not in this. For me, the radios, the proportions in head are mostly the same. They have changed for better in body structure because of the work of the breeders, but all the things that they are punishing now, it has been like this for a long time, and it has been proved that they can live very good lives like any other dog. So we have to tell them and give tools to the people to show to who correspond in each country that this is these are healthy breeds also. И еще раз, все изменения в стандарте касались конструкции, и что касается их вот коротких морд, это давно написано в стандарте, породы развивались таким образом, никакого урона здоровью не было нанесено, и мы можем доказать, и мы видим, что это очень в целом, что это здоровые породы, и что нет никакого основания для таких мер. Jorge, here is the question: if the Dutch Kennel Club, as one of the founder members of the FCI, will not be able to influence the situation in the Netherlands, what will happen with the Kennel Club as the FCI member? This is, I don't know. That's a very difficult question. I don't know what it will happen. I think it's not. It's not our question. No, it's not the way of blaming them. I think they are in this situation, and probably it bothers them as much as. Мы не находимся в той ситуации, когда мы должны позорить голландский кennel-клуб, потому что, скорее всего, они переживают по поводу ситуации не меньше нас и просто находятся в безвыходном положении. I think they should work with their minister and the government to try to solve the problem, but I don't know how can they do. It's as Thomas was saying, it depends on each country. All other countries are maybe in better situation than them. So it's not the thing of punishing them because what happened. Maybe their rules in their country are more strict and they know what to do. It's not to me to say if they are doing good or wrong. I think it's that we should try to avoid that this continues happening to other breeds and to other countries. I think, as Vince was saying in one of the message down, we should be proactive. We shouldn't wait that these things to act. I know that we have worked always to maintaining the breeds the better condition that we can, but we also know that many times exaggeration has been done in many breeds. So we should try to avoid all this. We should try to educate breeders and the judges that
are a big influence in our world, and we should try to show the world what we really do, that is care of all these breeds that we have. Ну, в дополнение к тому, что здесь мои коллеги уже написали в чате в качестве перевода, Хорхе говорит важную такую вещь, что нам нужно быть проактивными, то есть нам нужно предвидеть развитие ситуации, и нам нужно показывать всему миру, что мы действительно заботимся о здоровье своих пород, что мы занимаемся разведением в соответствии со стандартом, и то, что породы наши развиваются в правильном направлении. И да, вот он подчеркивает, что важно избегать утрированности и преувеличения породы, что, собственно, мы и делаем наших стандартов. So let us work together, not only within the FCI, but other organizations and world organizations and national organizations, to show that we are really concerned about the health of our dogs. Поэтому давайте работать вместе, не только ждать работы от ФЦИ, а работать именно вместе, все наши национальные организации, чтобы показать, что нас действительно беспокоит, и мы действительно занимаемся здоровьем наших собак. And try to do this before these things happen. Most of these things happened to us after this program that they were mentioning here, the Secrets of Pedigree. So we were acting after they win a big fight, because this was a big success and a big something very big in the dog world. So I think we were having fault to let this happen. This is not good for us. And we should take care of these things and show the people and the world that what we really do. We really care about our dogs. It's not fashion or showing or money. It's that we really love our breeds and wanted to have them, as we know we can keep them as healthy as they have been for a long time. И опять же, Хорхе подчеркивает, что наша главная вина и ошибка – это то, что мы начинаем действовать после того, как проиграна уже большая битва. То есть мы начинаем действовать после того, как что-то случилось. А надо научиться работать, предупреждая события, предвосхищая их. И это очень важный момент. Показать, что мы стремимся к здоровью и благополучию. Сделать это очевидно. Yes, everybody agrees that we need they need to act beforehand. But what exactly we could do now? What we could do, for example, all these tools that are going to be presented, the presentations, all the studies. I'm not scientific, I'm not even but all the studies that are made by people who know much more than me, try to get them all together and make a big lobby and show the people what is the truth. Now they're going for this breed, for these proportions on the head, all this. But there are so many other things to take care of, and I think we should work and show the people and the world what is true, that these things can live very healthy with the same proportions that they have had for centuries sometimes. Значит, собственно, в ответ на вопрос, что именно делать, ну, прежде всего, использовать весь тот инструментарий, который нам на сегодня дает наука, проводить генетические тесты, статистические анализы, показывать уровень здоровья нашего поголовья, потому что сейчас они говорят о пропорциях морды, дальше будет что-то другое. Здесь мы говорим о породах, которые в таком виде, в таком состоянии разводятся уже сотни лет.
So I think we should follow to be responsible breeders, responsible judges, responsible organizations, and take care of all the things and face the problem that we have, that it's already here, and try it doesn't come bigger and in the world. И, ну, что можно сказать, мы все должны вести себя как ответственные заводчики, ответственные судьи и ответственные организации и работать вместе, иначе мы не исправим ситуацию. Thank you so much. So, thank you for the opportunity, and thank you for doing this. I think this is a very good idea. As I told you, maybe there is people that is out of our world here, but we should try to show all what you're showing today to the people to understand what is our world. Хорхе говорит, что это была хорошая идея объединить людей со всего мира в одном месте, и, может быть, те люди, которые не из нашего мира и сейчас нас смотрят, может быть, они сумеют задуматься о том, что будет показано им в научных презентациях. So, saying goodbye for now, thank you very much, and I will invite Rivas to say something else, and after that we will have the veterinarian presentations about health and BOAS syndrome exactly. If there are some questions, I will invite you back, okay? Thank you. Так, Ривас Ривазович, я вас сейчас попытаюсь вывести в эфир. Готовы ли вы? Так, выходим. Давайте попробуем что-нибудь сказать о ситуации и передадим слово уже Яне и Якову. Я всех приветствую. Большое спасибо, кто откликнулся. Спасибо. Everybody who joined us. Спасибо заводчикам, спасибо функционерам, спасибо руководству и части Генерального комитета FCI. Все, кто принимает участие, кто неравнодушен к данной проблеме. Thank you very much. Спасибо всем. To the breeders, to the FCI officials, and to the National Kennel Club officials who are taking part today in this conference. Thank you for being not indifferent to the problem. Скажу, не займу много времени у вас, скажу просто, что с 1979 года у меня первый бульдог появился. I will not take much time. I will only say that my first French bulldog, I got him in 1979. Прошлый век. Да, далеко прошлый век. Да. У меня всегда в доме, помимо разведения бульдогов, жили как любимцы грифоны, английский бульдог, боксер, все собаки с лицами. And in addition to breeding bulldogs, Frenchies, I always had at home as pets English bulldogs, griffons, all the dogs with faces, with these faces. Но навсегда мое сердце остановилось для бульдогов французских. But my heart was given to French bulldogs forever. У меня, скажем, большой опыт разведения в клубе в Грузии, когда я жил. У меня более 200 сук было в клубе, и я руководитель был этого клуба. In Georgia, I had more than 200 females, and I was head of this club. И точно так же, когда я переехал в Москву, у меня в питомнике собаки не живут ни в вольерах, все они у моих друзей по домам, в квартирах живут, в домах, но они все любимые, не питомники. Everybody who knows my breeding, they know that my dogs are living not in kennels, but living at homes, and they are all loving pets. У меня было большое количество щенков, у меня
живет средняя продолжительность жизни собак, которых вот у меня живут, у моих знакомых всех наши собаки, это в среднем 12, 13, 14 лет. Average longevity of the dogs bred by me is 12-14 years. У меня единственная собака, скажем, самая ранняя, которая ушла, ну, это было, ей было 9 лет, это самая ранняя, и то это была самая длинномордая моя собака. And I can say that the shortest life was the female who passed in 9 years old. She had the longest muzzle among all my bulldogs. Мы всегда делаем тесты, и я читал, будет выступать доктор Яков, он знает прекрасно наших собак. Пока еще в РКФ не было специалистов, которые делали по телу, все это. Мы ездили в Литву, в Финляндию, и там делали все необходимые тесты. We are always doing all the necessary tests, and Dr. Yakov, who will speak just later, knows very well that they did it for many years in their kennel. Вот поэтому для меня очень странно решение голландского киноклуба. Многие говорят, что они вынуждены. Я понимаю, они вынуждены, но тогда надо было принять честное решение. Не называть эту породу французским бульдогом, а назвать голландский бульдог и голландский грифон, голландский все с изменением. То есть они совершенно ни с кем не посчитались, ни с одной страной происхождения, абсолютно, и изменили в одностороннем порядке, минуя все, нарушили все мыслимые и немыслимые законы ФЦИ. Paragraph. For me, the decision of Holland Kennel Club, Dutch Kennel Club, was very strange because, okay, if they have some problems in their country with their legislation, they could change the name of the breed, as they not to call it French Bulldog, but to call it Holland Bulldog or Dutch Griffon or whatever. But they had to have some respect to existing historical breed. Они должны были запретить, но они должны были запретить в угоду правительству, но заставлять людей делать метисов, производить, и тем самым они увеличивают очень большое количество нелегитимных заводчиков, тем самым. Они уводят в тень большое количество людей, выведут заводчиков. И будет зарегистрировано крайне мало собак, потому что вы прекрасно понимаете, что никто не захочет Пиноккио бульдога. Это уже не бульдог будет. Okay, if the government says that you have to ban this breed, just ban this breed. But you couldn't make... You couldn't force your breeders to do this outcrosses, to do this metization. And this is the first moment. And the second point is when you're banning the breeds and the breeders, you are giving the way to crossbred dogs, to the dogs born on some puppy farms. And it's the way nowhere. Правильные заводчики и так несут определенные большие расходы со всеми тестами для здоровья, для всего. И их же загоняют в угол. А те, которые производили все, что они хотят, они так и будут производить. И этим никому не помогут. Далее, меня удивляет то, что нет совершенно статистики официальной. Я считаю, что должна быть, да, сделана там операция, брахицефал, там больной, умер в таком-то возрасте. Должна быть приложена номер родословный этой собаки, ее идентификация генетическая, что она французский бульдог, генетический паспорт собаки. Это есть? Нету этого. Как правило, все собаки из перекупки. Another surprising thing is that there is no identification in these statistics and no official statistic, because if you really want to say that this is a dog of Brachycephalic breed, you must say this is his certificate, he was born then and that, this is his identification number, and this is a
reason of his death. If it is not done, you are saying nothing about nothing. И таким образом мы прекрасно, здесь будет выступать далее господин Никола Шмолич, вице-президент племенной комиссии. Он хорошо помнит, я думаю, май месяц прошлого года племенная комиссия FCI, когда заседала. И представитель голландского кеннел-клуба в этой комиссии нам показала, какой должен быть бульдог. Там даже не половина, там больше половины длинноморды. И она всем доказывала, что прикус должен быть ножницеобразный еще, оказывается. Here we will have later the speech from the Vice President of the FCI Breeding Committee, Nicola Smolic. And Nicola should remember that last year in the meeting of the FCI Breeding Committee, there was a delegate from the Netherlands who was trying to convince everybody that the French Bulldog must have a long muzzle and scissor bite. Да, и еще было очень странно, после племенной комиссии мы получили файл с окрасами голландского кеннел-клуба, которые они употребляют в родословных, и там... And after that, we all received the file with the list of names of the colors which they use in Dutch pedigrees. И там перечислены все окрасы, которые для французских бульдогов неприемлемы. Голубой, голубо-тигровый, Изабелла, черный с подпалом. Все окрасы, но нигде не написано, что это брак. Любая страна, когда выдает родословно, она должна написать нестандартный окрас и в скобках указать, какой он. And there were listed all the non-admitted colors, is blue, for example, and whatever, and no mention that this color is not FCI color. And these dogs could get the pedigree like purebred French bulldogs with blue color, and the buyer, for example, could not know that this dog has disqualifying fault as the color. Мое глубокое убеждение, это была подсказка голландского кеннел-клуба насчет длинной морды, сделать метизацию, но никак не сельского хозяйства. Министру сельского хозяйства, я думаю, не до этого. Они думали, что это выход, но это не выход, это уничтожение породы. I am deeply sure that the idea to make the muzzle longer was coming from Dutch Kennel Club and not from the government, because government doesn't care about that. They could simply ban the breed. Rivas thinks that maybe our Dutch colleagues thought that this could be the solution, but it's not the solution. This is the way to destroy the breeds. Вот. И мое глубокое убеждение, каждый кеннел-клуб должен иметь, может быть, даже комиссию из ученых, ветеринаров и заводчиков, созданную из наиболее передовых заводчиков, скажем, комиссию по брахицефалам, по разным проблемам, но обязательно должна быть очень сильная юридическая служба, которая должна защищать кеннел-клуб от таких нападок правительства. И только сильный кеннел-клуб имеет такую комиссию, службу специальную, которая будет опротестовывать, на основании какого документа они приняли решение, что эта порода больна. And Rivas thinks that each kennel club should have a very strong commission inside, working around Brachycephalic breeds with strong support from the lawyers. And these lawyers should make protests on each decision made by the governments if the decision is going against the breed, and these lawyers should ask why, should ask the basis, scientific basis of this decision, and could work and explain. Скажите, пожалуйста, у каких пород нет проблем? Существует хоть одна порода, у которой нет проблем? Tell me, if there is at least one breed which would have no problems at all. Я думаю, что нет. В каждой породе есть какая-то проблема. Но ко всему надо подходить разумно. Да, да.
each breed has its own problems as well as everything is living. И поэтому только Kennel Club, только комиссия, юридическая комиссия может помогать, и чем сильнее юрист, а вы понимаете, это большая сила, тем сильнее будет Kennel Club. Плюс должны быть хорошие заводчики, и обязательно комиссия по определенным заболеваниям. И я думаю, что в дальнейшем просто для брахицефалов надо разработать с помощью научной комиссии FCI, привлечь ветеринаров ведущих, обязательно Францию, так как это родина породы, скажем, у французских бульдогов, всех ветеринаров, и разработать специальные тесты, которые будут доступны для любого заводчика. И Kennel Club должен принять решение, что без такого теста он не пустит собаку в разведение. In this period, we have to base on teamwork of scientists, breeders, and lawyers, and we have to elaborate, establish some specific tests for certain breeds. Now for brachycephals, for example, involving FCI scientific commission, involving for French bulldogs, and not only French specialist veterinarians, because they have very strong science in veterinary, and to establish this test as obligatory for breeding. Вот. И обязательно хорошо было бы, потому что все беды в собаководстве в последнее время с европейского континента начались. Запрет на купировку хвостов ушей. И почему-то 3 континента должны страдать. Азия, Америка, Австралия, все должны страдать, потому что в Европе правительству так пришлось. У меня ощущение, что европейская секция вообще ничего не делает для этого. Удивительно, что поддержала даже действия в пользу заводчиков оказать помощь азиатская секция, а европейская секция ни слова. And is a big question why, while all the problems which we now have now facing are coming from Europe, the Europe section of the FCI is saying nothing. We have just seen the letter from the Asian section, and its president Santos, which support the section, is supporting the breeders of brachycephals, but we have nothing from Europe section. И еще я считаю, что это мое мнение личное, что FCI или европейская секция, или все страны как-то должны выступить вместе в поддержку настоящих заводчиков Голландии, которые многие свою жизнь положили для развития этой породы. Они всю жизнь занимаются этой породой, разводят ее. Они истинные любители, они действительно миру подарили лучших производителей этой породы. Голландцы. И теперь они в таком состоянии, что они не могут разводить свою любимую породу, которую всю жизнь разводят. И этим людям FCI как-то должно позволить регистрацию пометов через другие страны или как-то международную регистрацию сделать, исключение для таких случаев, потому что нельзя людей так уничтожать и сравнивать с землей. A very important point is that we have to think all together how to help Dutch breeders, because Rivas says that maybe we could, the FCI could do that, or the Europe section, or just all the kennel clubs together can have the decision that maybe these responsible breeders from Holland who gave all their lives to their beloved breeds, who dedicated all their lives to breeding according to the standard, and now this possibility to breed according to the standard is given from that, taken away. We have to find the way how they could go on breeding, maybe under the FCI directly, or maybe under the other kennel clubs, but somehow we have to think about it. Представьте себе, в любой из вашей породы, которую вы разводите,
вам вдруг говорят, с завтрашнего дня морда должна быть в 3 раза длиннее. For example, just imagine in any breed which you are breeding now, someone will tell you tomorrow, okay, from next day, the muzzle of your dog must be 3 times longer. Иначе ты не можешь заниматься этим. Otherwise, you cannot breed these dogs. И как это называется? Это демократия? And is this democracy? Действительно хороший в конце господина Атилы был резюме насчет, все ли так хорошо у людей, что нас беспокоит, как живут собаки настолько. He would share the opinion of Attila, who asked in the end of his presentation, is it really everything is done for people that we have to worry about each second of dog suffering? И очень странно, когда понятие о, скажем, качестве жизни собаки, я согласен, собака должна жить в удовольствии и доставлять удовольствие хозяину. Но когда говорят, что там, подрезать связку или какую-то произвести операцию, или хвост, это вы наносите собаке мучение или купировка ушей, а вот кастрация – это норма. Как это совпадает между собой? Вы же во время кастрации обрекаете всю жизнь собаку на гормональную болезнь. Кто-нибудь из вас знает, сколько она живет после кастрации, молодой щенок? Нет. Или вам заявление написали, что мне тяжело дышать собаке, одна собака написала, а вторая молчит, что есть гормонами все хорошо. Так получается. Откуда у вас такие сведения и данные? Я не могу понять до сих пор. And from where you took your decisions and your opinion, has this dog told you that it's difficult to breathe? Or have you asked yourself how long will live the dog after being spared or like that? Do you really think that you make your dogs happy? Или точно так же, собака лает, подрезать нельзя ей связки, чтобы она жила спокойно, а вот усыпить по заявлению соседа, собака мешает, это можно. Как это? Где там часть, гуманность, где, в каком месте проходит? Покажите, пожалуйста. Одно решение такое, второе противоречит полностью гуманному отношению. И у кого есть деньги и лобби, те смогли отбить, я как понимаю. Почему-то немецким собакам, породам разрешили хвосты купировать. У них, значит, есть хорошее лобби в Европарламенте. И вот Германия смогла пробить для своих пород. Как это происходит? А почему остальных пород не интересует никого страны? And for example, if you don't allow, if you are so much worried about the dog who is barking and the owner is doing the operation not to bark, why do you allow to get a healthy dog sleep to be euthanized just by some small reasons? These are double standards. And for example, if you are not, if dogs and cropped dogs are not allowed nowhere in Europe, why are they allowed in Germany for German breeds? And does it mean that Germany just has a better lobby in their government? And again, double standards are working. И мое резюме такое. Заводчики должны разводить, как разводили, делать тесты. Если FCI поможет, это прекрасно. Разработать единый тест для всех брахицефальных пород. Если нет, то каждая страна должна разработать. Но опять, я думаю, в кооперации с Францией скооперироваться, чтобы... И Франция и Англия основные вот владельцы брахицефальных пород, и Бельгия. Поэтому вот скооперировавшись с этими ветеринарами, разработать тест, и чтобы, думаю, судьи должны судить строго, без всяких преувеличений. Дайте мне хоть что-нибудь перевести. He thinks that the
best way would be really to have united the same test for all brachycephalic breeds within the FCI. It's what Thomas was talking about. But if it won't be possible, then each kennel club has to establish its own tests, maybe better in cooperation with France and in maybe with the United Kingdom, because these two countries are the owners of the biggest population of brachycephalic breeds. Судьи должны судить без всяких преувеличений. Все, что преувеличено, наказывать так, чтобы эта собака не могла попадать в разведение. Она должна получать дисквалифицирующие. Это 2. 3. Кеннел-клубы должны обязательно регистрировать только здоровых, то есть только собак, которые прошли тесты. And the second point is the judges must be strict to health issues, and they must strictly penalize, severely penalize all the dogs which do not meet the requirements of the standard concerning health and soundness. And the third point, and not less important, is that all the kennel clubs must register the litters only after, only if the producers were tested and examined. И если Kennel Club будет работать совместно с государством, помогать государству и с ветеринарной службой, которые будут выявлять в любом случае щенка, которого, скажем, черный заводчик продаст, неправильный заводчик, ведь ему все равно нужен будет ветеринарный паспорт. Поэтому ветеринары будут иметь все сведения о собаках, которые могут передавать государству, которое будет принимать штрафные санкции к заводчикам, которые нерегламентированно разводят. И вот эта связка, тройка, государство, ветеринарная служба и кеннел-клуб могут дать большой успех. Без этого это просто все обречено. Будут тратить деньги только правильные заводчики, а те будут богатеть и продавать все, что шевелится, скажем так. And everything can work only if we have a triangle. This is a kennel club, government, and veterinary official service. If the kennel club is registering only tested litters, and the government has some certain regulations, and the veterinary service is reporting each case, and it is checked by the kennel club if this case is coming from black breeder, this yard breeder, not registered breeder, and it can be stopped by some authorities. This way it can work. Otherwise, it is all going to nowhere. То есть спасти все это можно. Крепкий кеннел-клуб с хорошо организованной работой юридической службы, работа постоянно с правительством, может быть, даже и в секциях надо делать, в азиатских, европейских, везде, делать юридическую сильную комиссию, которая будет упреждать это все, а не опосля действовать. Заводчики и судьи, и тогда все будет в комплекте хорошо. The way is to have a strong kennel club with a very strong law commission, with very strong lawyers, and maybe we have to establish these commissions of lawyers even in our FCI sections, maybe that could work together to protect the breeds. Я как разводил, так и буду разводить то, что мне нравится. И чтобы оно соответствовало стандарту, и чтобы оно имело сертификаты здоровья. И все. На этом прощаюсь. As for me, I will always breed what I like and what I am breeding according to the FCI standard. And will be always careful with health issues. And so I am saying goodbye and giving the word to the another speaker. Спасибо всем и держу за голландских заводчиков. Thank you very much to everybody and fingers crossed for Dutch breeders.
Удачи им. И мы все рядом поможем, насколько сможем. Good luck to you, dear friends in Holland, and we are all near, we are all together, and we'll do our best to help at least somehow. Счастливо. Вот зажгли. Так, я с большим сожалением Ривас Ривасовича убираю из эфира. Есть. Окей, to our, да, Саш, спасибо большое. To our English-speaking colleagues, I will not translate what Jana will say, because even because I'm not a vet, but the presentation is already translated into English. So Jana will speak Russian, and you can follow her speech on the slides, which are translated by my colleagues into English. So, давай, Ян. Здравствуйте. Мы все знаем, всем известно, что стандарт любой породы описывает здоровое психически и физически животное. Это мы принимаем за аксиому, и это так. Однако в последнее время вокруг брахицефалов сложился устойчивый миф, что они глубокие инвалиды, которые не могут жить, которые не могут дышать и так далее. Такое впечатление, что это мнение усиленно культивируется в обществе. На самом деле большинство брахицефалов – долгожители, и очень многие заводчики это подтверждают, и, я думаю, подтвердят сегодня. Они ведут очень активный образ жизни, что мы уже видели, и многие занимаются спортом, некоторые даже занимают, в принципе, достаточно высокие места на спортивных соревнованиях. Чтобы начать разговор о брахицефальных породах, нам необходимо понять, что значит термин брахицефалия. Итак, головы, там следующий был. Я листаю. Давай я полистаю. Головы собак разных пород разделяются на 3 морфологических типа. Я быстро это напомню всем. С этой целью принят специальный индекс головы, который рассчитывается по определенной формуле. Первый тип – это долихоцефалия, узкий череп, вытянутый спереди, слабо выраженный переход от лба к морде, индекс головы менее 50. Ну, грейхаунд, борзая и прочее. Мезоцефалия, умеренно длинный широкий череп, соотношение мозгового и лицевого черепа 1 к 1, выражен переход от лба к морде. Индекс головы где-то 50-54. И брахицефалия, широкий череп, укороченная морда, резко выраженный переход от лба к морде, индекс головы более 54. Это все наши 12 пород, которые мы сегодня обсуждаем. Конечно, как и все породы, еще раз подчеркну, как все породы, брахицефалы имеют свои породные риски и склонности к определенным заболеваниям. На самом деле, дальше мы будем об этом говорить, беспородные собаки имеют гораздо больше рисков. Одним из заболеваний может являться брахицефальный синдром. Брахицефальный синдром, там у нас следующий слайд был, это заболевание, вызванное врожденной аномалией строения дыхательных путей. Включает в себя стеноз ноздрей, увеличение и утолщение мягкого неба, коллапс гортани и характеризуется определенными симптомами, которые мы видим на экране. Свистящее дыхание, затруднение при вздохе, храп, кашель, непереносимость нагрузок, обмороки и так далее. Мы не будем все это перечислять, все, в общем, это прекрасно знают. У собак с патологией, как правило, наблюдается шумное дыхание, усиливающееся при физической нагрузке. Большинство из них будут храпеть и во время сна, и в расслабленном состоянии. Когда патология выражена более ярко, в дыхательных путях наблюдается определенный свист, и эти собаки практически не выносят нагрузок. Ну, в основном при душной и жаркой погоде. Поскольку клинические проявления брахицефального синдрома являются неоднородными, это позволяет предположить, что причины, способствующие заболеванию дыхательных путей, не зависят от конфигурации черепа. Например,
у нас есть норвич-терьеры, мезоцефальная порода, которая предрасположена к заболеванию верхних дыхательных путей. И патологические особенности этого заболевания пересекаются с брахицефальным синдромом. Также эти симптомы встречаются у сырых животных с толстой кожей и большим количеством складок, но тем не менее с удлиненным лицом. Одно из наиболее объемных исследований причин возникновения брахицефального синдрома у брахицефальных пород было осуществлено группой кембриджских ученых в 2017 году. Они обследовали более 600 собак, мопсов, английских бульдогов, французских бульдогов и пришли к выводу, что наличие более высокого коэффициента отношения длины к черепу к длине морды не может эффективно уменьшить риск возникновения брахицефального синдрома. И в то же время они убедительно доказали корреляцию между степенью стеноза ноздрей и выраженностью заболевания. Там можно мне еще слайд переключить? Угу. Этим ученые полностью опровергли исследования 2002 и 2012 года, когда мерили морды французским бульдогам, и именно на этих исследованиях 2012 года строится сейчас вся пропаганда борьбы с брахицефальными породами. В 2019 году шотландские генетики, в свою очередь, тоже попытались найти ответ на вопрос, откуда же у нас есть брахицефальный синдром. Расшифровав и сравнив геномы 400 норвич-терьеров, часть из них страдала от проблем с работой верхних дыхательных путей, у других формы были достаточно тяжелые, тяжелая форма выраженности брахицефального синдрома. Сравнив их ДНК между собой и сопоставив с ДНК курносых собак, ученые обнаружили, что все носители этой болезни обладали точечной мутацией в определенном гене. В их число попали не только норвичи, но и английские и французские бульдоги, стаффордширские бультерьеры, померанские шпицы и немецкие средние шпицы. Прошлые наблюдения показали, что появление мутаций в этом участке обычно приводит к развитию проблем с кожей. По всей видимости, повреждение этого гена приводит к развитию отеков и в органах дыхания. Давайте еще раз подчеркнем, что говоря о брахицефальном синдроме, мы говорим о патологии. Это не норма для брахицефалов. И страдают этой патологией отнюдь не все представители породы, а лишь определенная часть. В любом случае, можно с уверенностью сказать, что брахицефальному синдрому подвержены собаки с узкими ноздрями, очень толстой кожей и чрезмерным количеством складок, независимо от породы, длины морды и ширины черепной части. Именно поэтому в любом стандарте прописаны пункты, которые регламентируют степень проявления этих особенностей. Можно там дальше мне перелистнуть, ладно? Угу. И исключают проявление гипертипов. Приверженцы гипертипов, дизайнерских окрасов были и будут всегда. И именно они составляют большинство клиентов ветклиник. Именно они являются статистическим материалом для зоозащитников. Именно мы об этом уже сегодня, Ивас Иванович очень хорошо сказал, что никто из этих собак, которые принимали участие в исследованиях, практически никто из них не имеет родословных. Породное разведение не имеет к этому никакого отношения. Именно потому, что настоящих селекционеров всегда ограничивает стандарт, в котором все четко написано. В последнее время все национальные и кинологические организации особое внимание уделяют здоровью собак. Разрабатываются положения, предписывающие заводчикам тестировать, проверять и так далее. Большой акцент, опять же, уделяется здоровой психически и физически собаке. Это очень правильная тенденция.
И поверьте, у заводчиков борьба с люксацией пателлы сейчас их волнует намного больше, чем борьба с брахицефалическим синдромом, которого мы практически не встречаем у породных животных. Поэтому с уверенностью мы можем сказать, что больная собака – это почти всегда малопородная собака. Поэтому борьба должна быть не с брахицефалами, а с бесконтрольным разведением любых пород, в том числе и короткомордых. У меня все. Ты, как всегда, краткая сестра таланта. So I think it was very clear. And спасибо, Яночка, большое. Ты, соответственно, с нами. И мы в продолжение. The next report will be devoted to the same topic, but in practical aspect. And we invite Dr. Yakov from Lithuania. Яков, вы здесь, замечательно. In my presentation, I will use in few moments data from my hospital, and we have a big amount of patients. We work only with dogs and cats, and I will use data from articles. Our clinic specializes only on treatment of dogs and cats. A computerized accounting system was introduced from 2004, but in revised and precise system to collect and store data on visiting patients, their health status and problems was changed in subsequent years. The last 10 years, a large number of patients allows to ensure high level to technical capabilities and professional development our staff with the European School of Advanced Veterinary Study programs. Okay. I want to speak about practitioner professional approach to the problem. The scale of the problem assessed independently of emotion, based only on experience, collected reliable data, statistics, and published in scientific articles. First of all, I would like to start by emphasizing the scale of the problem. The BOS problem is serious because it can cause permanent recurring suffering and in some cases even death for the animal. And this can cause not only significant morale, but also material damage to the owner of the dogs. Veterinarian kinologists face a level of hereditary dog health problems not for the first time. Hip dysplasia, spinal pathologies, cardiovascular diseases, the sign of heredity. In many cases, these hereditary problems specific of the dog breed are addressed in collaboration with the scientific community, and often appropriate and effective solutions are found, including and address problems associated with BOS. Scientifically based methods are currently being developed and believe that can be resolved without extreme measures leading to genocide of the breed. I believe that the scale of BOS problem as well as the approach is very considerable even in different European countries. The different population situation in different countries is reflected in the analysis of scientific publication. We care for animals, but we must admit that there exist two populations of each breed with most of the countries. For example, the most commonly diagnosed Brachycephalic trio of French bulldogs, Pug, and English bulldogs consists of two populations each. First, it's pedigree dog, whose owner, with rare exception, cares professionally and fanatically about health of their pets. They dedicate them a huge amounts of money and fair breeding. The second, the market-born puppy mills dog population, whose standards and rules are outside of direct control of the FCI. It is unfortunate that the situation, the population
dictated by the market. The maintaining of national veterinary requirements of kennels has unfortunately not prevented the pursuit of activities aimed at maximizing number of puppy sold. Therefore, the desire to get a healthy dog here is simplified and transformed into desire to get a product of certain popular color without worrying about the possible consequences of breeding and socialization of the animal. The approach of the boas problem from the side of these two populations allow for critical response to dramatization of the situation in kinologist population. I will present some facts in turn. Boas, Brachycephalic obstruction airway syndrome. Let's take a look at the literature and focus once again on the pathologies that make up boas. Jana will speak about it. I will speak about it quickly. The typical abnormalities is stenotic nares, enlarged tonsils, elongated soft plate, inverted lateral succulus of the larynx, narrow epiglottis, collapse of the larynx and trachea. In each specific case, when we diagnose boas, we have varying degrees of one combination of the listed pathologies or more that are clinically manifested by shortness of breath in the patients, particularly increased respiration due to the exercise, digitation of fever. Usually we recognize significant discomfort for risk in animal's life when there are severe cases of the syndrome boas grade 3. Stenotic nerves enlarged palate highlighted in red in the table, are two pathologies which are the most important. After surgical elimination, the amount of air that go through animals' airways sufficient even having mentioned symptoms, the quality of life significantly increase. However, the articles do not provide data of the present boas in the group of studied dogs. In upcoming slides, I will provide other research with this information. Few articles about boas grading system. I would like to emphasize that I absolutely agree with the classification of boas degrees presented by Cambridge Group and modified by Finnish colleagues. A necessity for the use of a physical tolerance test in assessing the health status of dog and the possibility of using them to breed. The information provided this article reliably confirms the applicability of physical tolerance test for boas in diagnostic. French, English Bulldog and Pugs have been tested in Lithuania since this year, but due to the COVID epidemic, intensive population survey planned for this spring have been postponed. We hope to present the first result to the club as early as the end of the quarantine in June. Before organizing the test in Lithuania, I especially made acquainted with how it done in practice with my Estonian colleague, Merit Williamson-Kovac. I believe that harmonization of methodologies is very important due to the intensive so-called migration of dogs between the countries and the possibility of subsequent evaluation. In this way, it will be possible to evaluate, obtain big data from several populations, and at the same time, and find the best solution to solve the problem.
Speaking of methodologies, I would like to return the assessment of the real boss situation in the pedigree dog population. The above mentioned article by Leah Maula at 2017 present study of 28 English Bulldogs boas. Science One, the sponsor, mentioned it in the article as a Finnish club, and the authors collaborate with this organization. I can be assumed that only pedigree dogs were used in study. I am pleased to know that assessment of the Finnish owners coincide with the result of study. Quote from the result. For overall quality of life, 86% English Bulldog owners stated that their dog has no medical or other condition affecting their dog in daily life. It is important to stress that almost 61% of studied dogs can be used for breeding, which is a normal small percentage, and that gives hope. It's also important that owners in grade 1 and grade 2 of boas dogs do not see any noticeable health problem in their pets. What you see here is that it's not grade 0, but grade 1 is in 60% of dogs which was in this study. Next article, after careful analysis of this article, I have to critically assess the extent to which this result reflects the situation of the UK population as whole, especially the pedigree dog situation. The study did not take into account how the dogs were selected from experiment. It can be seen from the article that some of the dogs used in experiment were already patients in the clinic. It means that they were clinical dogs. In many case studies, we see many clinical dogs. Very, very interesting data, but in my opinion, do not reveal the real situation about the assessed population in another study. This is not reproach because the study had another purpose, which was examine clinical dogs without including non-problematic dogs. Nevertheless, we can still see that the result of study population in UK is not so bad. Highlighted in red, you see that always of 35% of pugs, 41% of French, and almost 50% of English Bulldog in the boas rating a grade 0 and grade 1. It means that can be used for breeding too. Another study in UK, another study in UK was certainly very interesting, valuable, and covered a large number of studied dogs, 266 Brachycephalic. However, the goal of the study also wants to analyze the population situation. The author used animals already referred to that for consultation. This means that some problems have already occurred with animals. The result of this study, marked in red frame 2, shows 33 of clinical healthy pugs, 44% of French, and 56% of English Bulldog. Severe boas was found in 15% of examined dogs. It's not so bad too for not breeding dogs. And next slide. I want to present the situation in Lithuania using the data obtained from my clinic database, which actually refers the work performed in the clinic and registered cases. I am very strict in my view that surgery should only be performed on clinical basis, and this is the last resort when other treatments fail to work. I am glad that we have enough work and there are not need to come up with or perform operation where they are not necessary.
It must be acknowledged that commerce and difficult conditions of competitions or the possibility of using insurance money sometimes push veterinarians into the path of unnecessary surgery, which must be unfair to the animal. But this is another issue that needs to be addressed by the veterinary community. In this table, I present results from my clinic. Please note that the first column represents the data about the number of patients from since 1st January of 2009. And we see here that English, French, and PAC, we would have a 2,841 person. The second column, we have interest data. We have called them visits from BOAS-related emergency patients, when the swelling of the soft throat tissues made it difficult for the dogs to breathe, raises the temperature and or injuries the animals for the animal life. It should be noted that these conditions was found in 70% of cases. It's Brachycephalic representative, but another 30% belonged to other breeds, not Brachycephalic. All patients who had such an emergency more than one time were operated mostly because of soft palate or nostril plastic. In the third column, we present data of soft palate surgery. It's mostly we did them with nostril plastic, and you see that in our practice, only 1.5% French bulldogs, 3% of pugs, and very low amount of English bulldog was needed surgeries. Lowest in the fourth column are cases with nostril plastic surgery was done without soft plate surgery. It's very low amount of animals too. To conclude, based on the present data, I assume that the population of Brachycephalic living in Lithuania is not sick, as animal welfare activists sometimes claim. In many countries, the situation of Brachycephalic dog is not fully clear. For this reason, detailed preserved studies with scientifically based sample are established methodologies are needed. This study must be carried out before any measures are taken, especially before proposing any extreme solution. In my opinion, all breed bulldogs and pugs must pass the physical tolerance test. Perhaps for now, dogs that did not pass the FTT test or passed it that were assigned both grade 3 level can be eliminated from breeding. The stringent measure can be dangerous for the future of these breeds. Not any minor constraint should always be considered every 3-5 years. Also, the FCE possibly this conjunction the small animal veterinary association, World Small Animal Veterinary Association, called initiate something like adopt a dog charter. This can over time become, it can be basis for development of national law. It was maybe all what I was wanting to say. And best regards from Lithuania. Спасибо за внимание. Вам спасибо большое. Так, если у нас есть какие-то вопросы, мы можем их задать сейчас. Yes, really super. And we have from Dr. Yakov, we have the permission to publish his results, so we will have them. Хотел сказать один момент по поводу того, что говорится в Европе. Это в том, что у нас проблемы, у нас очень силен популизм и очень сильные
законы, которые охраняют конкуренцию. Дело в том, что, к сожалению, в Европе фермы узаконены. Дело в том, что наше даже общество кинологическое было признано в какой-то момент из-за того, что оно выдает 90% конкуренции документов, было признано нарушающим конкуренцию и получило штраф. Нашим правительством плевать на собак, им важна конкуренция. Если у тебя ферма, и ты сделал ее по правилам ветеринарной службы, там у тебя есть журнал, и поилка, и ты ее помыл, я грубо говорю, то тогда все хорошо. И разводишь ты с документами собаку или нет, это как бы не важно, потому что это нарушение конкуренции. И если все не объединятся, это будет продолжаться так же. Но не в силах, к сожалению, с кинологами повлиять на наше правительство, и политики не находят о чем говорить, они берут вещи, которые они не понимают, и наши собаки становятся объектом спекуляции. Поэтому я думаю, что ФЦИ вместе с ветеринарной организацией мировой, если бы взялись за инициативу, не дистанцировались, наверное, был бы результат. Да, спасибо большое. Вот просто огромное спасибо за то, что и время нашли подготовить эту презентацию и эти исследования. Это реально очень важно, потому что, ну, они честные очень исследования, без подгонки результатов. Спасибо огромное. И еще раз будем ждать публикации, потому что сам доклад, он был гораздо больше, чем то, что мы сейчас слышали. Спасибо еще раз. Действительно, мы все вам верим, все вас очень любим здесь, даже те, кто не обращался никогда. Вот, и мы пока прощаемся, и я приглашаю сейчас в эфир Николу Смолича, вице-президента племенной комиссии FCI. Никола, сейчас я тебе пошлю приглашение. Ага. Вот меня слышно? Да, тебя слышно. Хорошо. Да, но, к сожалению, не видно, к сожалению, камера очень плохо работает, но... Слава Богу, что слышно. We now have Nicola Smolich here from Croatia. He is the vice president of the FCI breeding committee. He will speak in English, I will translate in Russian. And his camera doesn't work, and so we have the picture with Nicola here. First of all, good day to all the distinguished colleagues, and please big round of applause to Russian Kennel Club and Mr. Golubiev, and to you, dear Katya and Revaz, for all of what you have done in this period. Ну, Никола говорит спасибо РКФ и нашему президенту, господину Голубеву, и нам за то, что мы сделали в этот период. Ну, давай это опустим. Да. I will try to be concise and very direct in expressing my opinion around this problem, which actually popped up just recently with the Dutch Kennel Club. Я буду стараться быть кратким и очень конкретным в своих мнениях о тех проблемах, которые возникли вот совсем недавно и пришли со стороны голландского киноклуба. Actually, this problem was cooking and boiling for quite some time and just recently exploded. И на самом деле эта проблема готовилась и закипала, и назревала в течение уже достаточно долгого времени, и только вот сейчас она взорвалась. Thank you, Revaz Revazovich, Hamasuridze, who mentioned earlier, actually last year at the meeting of a breeding commission of the FCI. Большое спасибо Ревазу Ревазовичу, который вот только что упомянул то, что происходило в прошлом году на заседании племенной комиссии FCI. We had a meeting exactly a year ago in Estonia, and you need to actually understand how the breeding commission works. Every single country delegates its own member to represent its country in a breeding committee. И
наше собрание происходило в Эстонии, и хочу вам пояснить, как это происходит вообще. Каждая страна имеет право делегировать одного из своих членов для того, чтобы быть представителем этой страны в составе Пленумной комиссии всей. So in the breeding committee, you have mostly 90%. We have breeders there who are actually belong to the breeding committee, but actually Dutch Kennel Club send a representative, lady who is a veterinarian, but not exactly. She's not a breeder, not even a dog owner of a purebred dog. И обычно 90% делегатов на заседаниях нашей комиссии являются заводчиками, и они реально работают с породами, но вот так случилось, что как раз голландский кennel-клуб направил на комиссию женщину, которая является ветеринаром. Она не занимается не только не занимается разведением, но даже не имеет собак дома. She gave us a presentation of problem with the boas, with brachycephalic obstructive airway syndrome, and actually what was presented there were not French bulldogs, pugs, or English bulldogs. Those were the dogs who just resembled the breeds, but they're not exactly purebred dogs. И она показала нам презентацию, посвященную брахицефальному синдрому, но все собаки, которые были показаны в этой презентации, по сути, не были ни французскими бульдогами, ни мопсами, ни английскими бульдогами. Это были какие-то собаки, которые напоминали собак этой породы, этих пород. And it was mentioned actually that in Holland there is a big population who is breeding the dogs without pedigree, going away from the kennel club. Sorry, I had to answer something, some messages. Repeat, please. No, it's not a problem. It was mentioned by the representative of a Dutch Kennel Club that there is a big population of breeders, so-called breeders, of these breeds who are going out from the Kennel Club, breeding the dogs without pedigree. И она упомянула там фонит что-то, что в Голландии есть очень много заводчиков, так называемых заводчиков, которые выходят из состава кennel-клуба для того, чтобы разводить собак без документов. The dogs presented were mostly the dogs in disqualifying colors. I'm not going to say anything about body and the heads, but only if you look at the colors which were presented, those were disqualifying colors, the blue brindles and the black and tan dogs. И большинство представленных собак были собаками с дисквалифицирующих окрасов, например, голубые, голубо-тигровые и черноподпалые бульдоги. And there is a strong reason why those breeds are why those colors are disqualifying faults, for example, in French bulldogs. There is a strong evidence behind if you look at the health problems with these colors. And for those reasons, one of those reasons, these colors are disqualifying fault in the FCI standards. И затем, почему эти окрасы являются дисквалифицирующими, есть серьезные причины, потому что это связано в том числе и со здоровьем. В стандарте FCI именно поэтому эти окрасы не признаны. It was actually quite funny and quite hilarious because there were a number of us who were actually not. We don't need to say specialist in the breed, but specialist in the group who are judging these breeds all around the world. But this presentation was done in front of the biggest authority in the breed, which is Revas Homosuridze, who is the biggest, maybe one of, if not the biggest, one of the biggest authorities in brachycephalic breeds in the world. И еще забавно, что вся эта презентация, непонятно на кого рассчитана, делалась перед лицом, если не специалистов по этим породам, то специалистов по этой группе, и в том числе перед лицом одного из крупнейших, если не самого авторитетного специалиста по брахицефальным породам Реваза Homosuridze. I can tell from my own personal experience, and I judged brachycephalic breeds, especially the breeds who are mentioned in the Dutch law. I judged them really all over the world, and the biggest number of these breeds are actually in Russia, in your country.
Я как судья могу сказать из своего собственного опыта, что я судила огромное количество собак вот этих пород, поименованных в новом голландском законе, и в том числе в России, потому что очень большое количество этих собак живет именно в России. I judged enormously large number of French bulldogs, of Brussels Griffons, Brabançons, Japanese chins, those mentioned breeds. And I can tell you that I never, ever in my life encountered a problem with brachycephalic syndrome in the ring as a judge. И я судил огромное, невероятное количество французских бульдогов, грифонов и так далее, остальных брахицефальных пород. И я должен вам сказать, что никогда, ни разу в своей жизни судейской я не видел проявления брахицефального синдрома у собак в своем ринге. It's not very difficult to see the problem of the brachycephalic, even if you are not the veterinarian, with the heavy respiratory problems, with the heavy breathing, with snoring, with gagging, with the heavy abdominal breathing. And those dogs, if the judge sees this kind of dog with this kind of problems in the ring, this dog is automatically disqualified. На самом деле, даже не будучи ветеринаром, не так сложно увидеть наличие этих проблем, если они есть. Это тяжелое дыхание, это хрипы. И, собственно, если собаки приходят с такими проблемами в ринг, они по стандарту и все, и немедленно дисквалифицируются. The incident of the health problems, especially with boas, with brachycephalic animals, is obviously in a significant percentage. But I must point one thing which is very important. This is brachycephalic animals we are talking about, not brachycephalic breeds. И самое главное это подчеркнуть, что то, о чем мы говорим, это брахицефальные животные, а не брахицефальные породы. And the thing is, at least from my point of view, all the research which is done and which is valid now and circulating around now concerning this problem in Holland, in my opinion, they are not significant and they are not relevant at all because they are not done on the purebred dogs, namely the dogs with the pedigree. И по моему глубокому убеждению, все исследования, так называемые, на основании которых были приняты эти законы, не являются значительными, потому что они были сделаны на основе не на основе анализа чистопородных животных, а на основе животных безродословных. And that's the most important, actually, the most important thing, what we need to actually scream and shout, because all the dogs presented in the presentations concerning this are the dogs who are, first of all, they don't look like the breed which they are talking about. They are not French bulldogs, they are not pugs, they are not English bulldogs or any other breed. They are the dogs without pedigree. So in that case, we cannot talk about the problem in French bulldogs. We can only talk about a problem with the dogs who resemble French bulldog or any other named breed. Еще раз, все собаки, которые представлены в этих презентациях, направленных против пород, о них нельзя говорить как о представителях французских бульдогов, мопсов и так далее, потому что они не являются представителями этих пород. Они, возможно, только напоминают их, но не более того. We in the FCI, we don't have any fashionable colors. We don't have any fashionable breeds. We only have standardized breeds which are described by the breed standards. All the dogs presented are the dogs who are actually not part of the purebred dogs. They are not the dogs with the pedigree. So the research, and only valid research, what must be done is the research done on the purebred pedigree dogs.
Итак, мы в овцы, у нас нету модных окрасов, у нас нету модных пород, у нас есть стандарты и чистопородные собаки. А все эти исследования, они не имеют никакой ценности, потому что они сделаны на примере собак без родословных, не являющихся породными, не являющихся представителями какой бы то ни было породы овсянки. I'm not going to say, of course not, that we don't have diseases or the problems within the pedigree dogs. Every single breed, as Revazovich mentioned, every single breed has its own problems, health problems. But we as a breeder, as a responsible breeders, we are trying to breed the dogs and to eliminate the health problems from the breeding program. Я совершенно, конечно, не собираюсь сказать, что мы в своем чистопородном разведении, в своих породах не имеем никаких проблем. Но, как правильно сказал Ревазович, проблемы есть абсолютно во всех породах, не только в брахицефальных. И мы, как заводчики, мы, как FCI, мы боремся с тем, чтобы этих проблем стало меньше. The thing what is going on all the time about PETA and animal welfare and animalists. Actually, it's not the animalist or any other organization of so-called animal protection. They are not the ones who invented the animal health and animal welfare. We are the ones, actually the purebred dog world, we are the ones who invented animal welfare, because we are the ones who are taking care about the dog breed, every single breed's health, functionality of the breed. These are the main keys, main features of every single breed, and we are the ones who are preserving that. И еще один очень важный момент. Когда зоозащитники говорят о благополучии животных, о здоровье собак, они забывают о том, что это не они придумали, это мы заботимся о здоровье своих пород, о своих чистопородных животных, мы заботимся об их благополучии, мы делаем эти тесты, и мы заботимся о том, чтобы сохранить свои породы в их целостности. If anyone reads any standard of any breed within the FCI, you will see that the main features of every single step is about the health. Everything is concerned about the health of the certain dog, certain breed. The health is the most important, and the functionality of the breeds. Historically, the breeds, and they developed in the way they developed only because of the functionality and, of course, the health. Because without health of the dog, functionality doesn't exist. Dog needs to be functional for what it's created for, and therefore needs to be healthy. And the standards of the FCI are proposing this. This is the main feature of every single breed standard. И Никола говорит о том, что если вы откроете любой стандарт FCI, то каждое слово в нем посвящено здоровью и связано со здоровьем. Потому что когда мы говорим о правильном строении, когда мы говорим о функциональности прежде всего, то это все невозможно без здоровья. Поэтому именно стандарты составлены таким образом, что это лучшая защита и лучшая забота о здоровье. In my humble opinion, I think the FCI must put, and I'm sure that they are doing this, they must put all their assets, all the efforts, both intellectual and financial, to win this battle. Actually, now is the time. The main point is to, first of all, to change the public opinion about purebred dogs, because we are the ones who have all the weapons in our hands. Он выражает надежду на то и говорит, что FCI должна и надеется, что и делает, это приложить все усилия, как интеллектуальные, так и финансовые, для того, чтобы все-таки выиграть эту битву. Потому что мы на данный момент мы имеем все средства у себя в своих руках. I strongly believe, I really hope that you are going at the Russian Kennel Club are going to translate the presentation of Dr. Yana Nevska. It was in Russian.
I understand, and I really understand the significance of this presentation. It's really marvelous. We have this presentation and everybody could see it in English because your camera is not working, but the presentation itself, the PowerPoint, was in English, so everybody could follow. Ah, wonderful, because it was really wonderful presentation. And I assure you that in every single country we have a specialist veterinarian who is specialized in this field, and at the same time is a breeder who devoted their lives to breeding the dogs, and at the same time to be a scientist on the highest level. Еще раз, прости. Но я могу перевести без проблем, что в каждой стране есть один такой специалист на высоком уровне, как Яна Невская, который очень важный. И не только, что они ветеринарии и специалисты своего звания, они тоже и заводчики, которые свою жизнь посвятили разведению этих собак и пород. So, I also translated in Russian. But in every single country we have a specialist because we had a similar presentation of Dr. Nick Shalemo in Croatia, who is one of the highest ranked veterinarians in Croatia and professor at the university, who gave a similar presentation here. So we can see that we have in every single country representative who can give their who can help in solving this problem and open the eyes of the public opinion, of public. Ну и Никола говорит о том, что в каждой стране, скорее всего, есть такой сильный специалист, и они в Хорватии тоже имеют подобного уровня специалиста и тоже свою презентацию. И нужно помогать, объединять усилия для того, чтобы прежде всего изменить общественное мнение в отношении чистопородного разведения. So I think the solution is very easy. I don't know if it's easy solution for the Dutch Kennel Club, but in my humble opinion, FCI must really put all the intellectual and financial assets, what we have actually, and I'm sure that FCI have it. We know it, that we have to win this battle and to fight. И еще раз Никола говорит о том, что решение на самом деле очень простое. Не знает, насколько оно простое для, может быть, голландского кennel-клуба, но в целом FCI должна приложить все усилия финансовые и интеллектуальные и использовать все имеющие возможности для того, чтобы выиграть эту битву за чистопородное разведение. Well, I'm not going to talk about nonsense. About crossbreeding, about long noses, long muzzles, and actually changing the standards of the FCI breeds, because it's absolute nonsense, and I cannot even comment on that with a normal sentence. А что касается вот этих вот заявлений насчет длинных морд и миксов с других пород, метизации, тут нет даже никаких комментариев, потому что невозможно подобрать вежливые слова для того, чтобы выразить отношение к этому. I can tell you also about a system in Croatia, what we have, which is quite useful, because we had some kind of problems, like every single country. We had problems with animal rights and changes in the law of the animal protection. И он может поделиться своим опытом Хорватии, потому что в Хорватии тоже были свои проблемы, касающиеся животных, и они смогли добиться изменения закона. A couple of years ago, the law in Croatia was changed according to the European Union laws regarding the animal rights, but we, from the Kennel Club, a certain number of people, we infiltrated ourselves in creating this law in the government, in the Ministry of the Agriculture. Но пару лет назад в законодательство Хорватии были внесены изменения в угоду требованиям зоозащитных организаций,
и соответствующие европейским законам, но они из представителей Kennel-клуба, несколько человек, смогли, Микола сказать, внедриться, да? Смогли внедриться в Министерство сельского хозяйства и повлиять на принятые решения. Of course, that we at the beginning we heard the nonsenses like the place where the female is going to have the puppies needs to be this size. It was like 20 square meters and this and that. But we actually, who live this kind of life and from the practice, we said, no, it needs to be like this and like that. We actually gave our input as professionals in this field, and they listened to us. Мы тоже поначалу слышали всякие странные высказывания на тему того, что в законе должно быть определен размер того места, где, например, сука будет рожать, но мы высказались с точки зрения профессионалов и смогли все это привести к какому-то разумному знаменателю. Actually, the big plus of the Croatian Kennel Club is something called the breeding test, which is not every single country has it. И на самом деле хорватского кennel-клуба это мероприятие, называемое племенным тестом. Не в каждом kennel-клубе это есть. At the moment, when I became the president of the breeding commission of the Croatian Kennel Club, my first idea was, why do we need to have the breeding tests? We should remove this because none of the countries around us, Italy or any country around us has this kind of breeding tests, what we have. Честно говоря, когда я стал президентом хорватского племенной комиссии хорватского кennel-клуба, первой моей реакцией было, что надо бы убрать, отказаться от этих племенных тестов, потому что ни одна страна вокруг нас их не имеет, например, Италия и так далее. We have it, and Slovenia has these breeding tests, but it actually showed. Yeah, but it actually showed that these breeding tests were our biggest weapon and biggest asset in the fight against animalists, and actually cooperation with them, positive cooperation with animal protection people. It was really the big plus, and I will explain you how this breeding test works. И на самом деле этот племенной тест — это, с одной стороны, отличное оружие против обвинений со стороны зоозащитников, а с другой стороны, это как раз и средство кооперации с ними и в деле реальной защиты здоровья животных. Я вам объясню, как это работает. It doesn't matter if your dog is a champion in 50 countries, world champion or European champion. Every single dog, male or female, who is going to be part of the breeding program in Croatia must pass the breeding test. Независимо от того, является ли ваша собака чемпионом 50 стран, чемпионом мира и так далее, любая собака, кобель или сука, которую планируется использовать в племенной программе, обязана пройти вот этот племенной тест в Хорватии. The breeding test is very simple. It's held in front of the commission of the judges who are evaluating the dog according to the breed standard. But what is the most important, which is number one priority in the breeding test for every single dog, is the health and the temperament of the dog. Во время этого теста собаку осматривает судейская комиссия, которая оценивает ее соответствие требованиям стандарта породы. Но самое важное — это то, что собака оценивается с точки зрения здоровья и с точки зрения темперамента. И это номер один, главный момент этого племенного теста. So actually, if you have a dog who is not healthy, or the dog whose behavior is not according to the standard, especially aggressive dogs, are banned for life from the breeding program in Croatia. И, например, если собака имеет какие-то проблемы с темпераментом, с поведением, которые считаются проблемой или дисквалифицирующими пороками в соответствии со стандартом, эта собака получает полный запрет пожизненный запрет на использование в разведении в Хорватии. So if you have a problem with the breeding, for example, with
closed nostrils, if you have a problem with heavy respiratory problems, with abdominal breathing, what is significant for BOAS, for Brachycephalic syndrome, those dogs cannot become a part of the breeding program and cannot produce the puppies with the pedigree. И, соответственно, если собака имеет очевидные проблемы со здоровьем, например, с дыханием, которые связаны с узкими ноздрями, или с брахицефальным синдромом, эта собака тоже исключается из разведения и не может производить щенков никогда. And I think this is much better solution than changing the standards or making the dogs don't resemble the breed and lengthening the muzzle or completely changing the appearance of the dogs, because I can assure you that very large number of the dogs are healthy dogs with the pedigree, but at the same time they have the muzzles according to the standard. И ему кажется, что это намного более разумное решение, чем запрещать породы или пытаться удлинять морды или менять стандарты, потому что он может вас уверить, что очень большинство собак, соответствующих стандарту, имеет короткие морды и при этом не имеет проблем со здоровьем. Croatian model is not the only one. You have in many countries. You have. I'm not saying that we are the only one. Slovenia is also doing the same. I think also the Baltic countries are doing the same. But until the research is done on a proper way on the dogs with the pedigree number, I think the research is not actually significant or relevant. Хорватская модель не единственная. Подобные тесты, насколько Никола знает, существуют и в Словении, и, скорее всего, в балтийских странах. Никола в России тоже. У нас сейчас есть... Да, то есть, просто это недавняя такая история. Вот. Но до тех пор, пока не будут сделаны корректные исследования, включающие именно чисто породных собак с родословными, мы не можем говорить о том, что эти данные заслуживают доверия. I think we, as an FCI, needs only to be transparent and to put in front of the nose of every single person, from the governments, from the people, publicly, to put in front of their nose the real situation is that we are breeding the healthy dogs. We are breeding the dogs who are for hundreds and hundreds of years the same as they are, and we need to present to the public. We need to present this. И мы как FCI должны прежде всего быть открытыми и прозрачными, и мы должны показать, сунуть под нос всем представителям правительств, широкой публике результаты своего разведения, показать, что мы как раз в течение многих сотен лет разводим здоровых собак. There is a wonderful thing that happened in our country in the past, I can say 3 or 4, maybe 2-3 years, because the public opinion in general in the world, as Dr. Martin said, the public opinion about the purebred dogs is not very nice and not very, actually it's completely incorrect about the purebred dogs. So, yeah. But one, hey, you can translate that. Да. Как сказал Аттила Мартин, к сожалению, мы имеем дело с ситуацией, когда в большинстве стран мнение о чистопородных собаках неблагоприятное. But wonderful thing what happened in Croatia in the past few years is that people, I can say from my experience, I'm getting phone calls and emails on a daily basis from the people who got the number from the Croatian Kennel Club, people who actually want to buy a new dog, but they exclusively want a dog with a pedigree because they've heard and they know that we are breeding healthy dogs. They are not going to have significant health problems if they buy a dog from a reputable breeder, the dog with the pedigree. They are not going to get the dog
on the gas station, that they can come to the house, to the breeder, to see the mother and the father. They are not going to get a dog at the dog station. They are not going, the gas station. They are not going to get a dog in a carton box by the bus or something like that, which is common with puppy mills and resellers. Но положительные тенденции просто прекрасно происходят в Хорватии, потому что Kennel Club получает множество звонков от людей, которые хотят приобрести щенков, и радостно того, что хотят они приобрести их не у дворовых разведенцев, а именно у зарегистрированных заводчиков, что они хотят быть уверены, что их собаки здоровы и имеют отношения. So I think the most important thing. Знаешь, давай его прокомментируем. Look, the question is from Jemima Harrison. She writes that Dutch legislation concerns not only registered dogs, but and not registered too, but how, the question is, how they will control not registered dogs. Yeah, this is absolutely impossible, because the only who can be controlled are the purebred dogs, because we are registered. We have registry number, we have pedigree numbers, and the dogs who are not registered, which are not purebred dogs, cannot be controlled at all. Здесь просто мы комментируем замечание, я так понимаю, активист зоозащиты, который говорит, что в защиту закона, принятого в Голландии, что он касается не только собак, зарегистрированных в кennel-клубе, но и всех собак. Но проблема заключается в том, как мы говорим сегодня с самого начала, как я говорил, и Тамаш в своем выступлении, и Атила, и Реваз Ревазович, и Никола вот сейчас говорит, что контролировать-то можно только зарегистрированных заводчиков. Только мы видны, и те, кто производит собак на фермах, их не видно, их контролировать невозможно. Какой-то ты принял. So, it's very difficult. We cannot actually. I think I'm terribly sorry. It's going to sound very harsh and very rough, but we shouldn't be discussing about the dogs without pedigree. We should concentrate only on what we are producing, and those are the dogs with the pedigree, the healthy dogs. We cannot discuss or think about the dogs without pedigree, because it's not in our domain at all. Грубо, но нам незачем говорить о собаках безродословных. Мы должны сфокусироваться на том, чем занимаемся мы, на чистопородных собаках. And this is actually what happened last year at the breeding commission, when the Dutch representative started to talk about the dogs without pedigree. I immediately stopped her and I said, this is a breeding committee, and we should talk only about the purebred dogs and the pedigree dogs. We are not here to talk about the dogs without pedigree and their problem. Но в заседании племенной комиссии, все, когда эта дама из Голландии начала говорить о собаках нечистопородных, и мне пришлось ее остановить и сказать, что мы не говорим о них, мы говорим только о собаках с родословной, только они касаются нас. Ну что, заканчиваем, да, Никол? Yeah, I think this is, unfortunately, for Holland, this is only the start of the problems, because I got new proposition from their animal protectors, a new 10 to 15 breeds. I'm not sure about the number of the breeds, but they will try to ban at least all the breeds which are under 5 kilos. Но, к сожалению, я думаю, что это не последнее, то, что мы получили из голландского киноклуба. Они не собираются, не киноклуба, а правительство, они не собираются останавливаться. И следующая идея – это запретить все породы, там их 15 или 20, которые весят килограмм. So I think it's the right time, really right time to react on a proper manner from the FCI, and we need to help, not the Dutch Kennel Club, we need to help the Dutch breeders.
И, собственно, именно поэтому сейчас есть правильный момент, чтобы отреагировать со стороны FCI, и мы должны защитить не только голландских заводчиков, но и чистопородное разведение в целом. Because this is the most important thing actually, is to protect the breeders of the Dutch kennel clubs who are now facing, I think, the worst minutes of their career, and they invested all their lives in breeding those dogs and all the love and devotion for those breeds that they are breeding. И еще раз Никола повторяет то, что сказал Ревас Ревасович, то, что сейчас очень важно помочь и поддержать голландских заводчиков, которые переживают, наверное, самый тяжелый момент в своей жизни, потому что они посвятили разведению этих пород всю свою жизнь, всю любовь, силу. Yeah, we need to work every single kennel club. We need to work on our own together with the FCI to win this fight. Мы должны работать все вместе, должны работать все кennel-клубы вместе с FCI и вместе выиграть эту войну. Because today it's French bulldog, pug, and English bulldog. Tomorrow is maybe your poodle, maybe your Great Dane, or any other breed. Потому что сегодня мы говорим о французском бульдоге, о мопсе, а завтра это может быть пудель или немецкий дог или любая другая порода. Tomorrow will be dachshund because they are too long, for example. Yeah. Actually, the dog you are seeing at the moment with me on the table is actually the dog who is much under 5 kilos, who is in a plan of ban in Holland. Ну вот, кстати, та собака, которая сейчас вот на столе стоит с Николой, эта собака весит намного меньше 5 килограмм, и, соответственно, она в ближайших планах на запреты. Thank you very much. Thank you for the invitation from the Russian Kennel Club, and once again, big applause for all of you who are doing this in these horrible times, and I hope that you are doing all right in this COVID-19 situation, and I hope that you all stay healthy. Соответственно, спасибо большое всем, спасибо за приглашение, и Никола надеется, что все вы здоровы и что вы благополучно переживаете эти тяжелые времена. Никола, спасибо тебе огромное. Спасибо вам, Катя. Да, спасибо. И привет всем моим русским друзьям, и я очень надеюсь быстро встречи и следующей выставки. Увидимся. Увидимся обязательно, конечно, скоро увидимся. Okay, I'm here. Привет. I'm a national victim of technology. Natural born victim of technology. Hello, everybody. Привет, Россия. Привет, Katya. Hello to everybody who is following this absolutely amazing program you have made. My sincere congratulations. Петр приветствует всех, кто смотрит этот прекрасный вебинар. Да, и нас поздравляет. We have not finished yet. It is a process. I think. We are living very strange moments, strange, maybe dramatic moments, because it's the start of a war. Мы переживаем очень странный момент, странный, может быть, сказать, драматический момент, потому что это выглядит как начало войны. I choose to speak about the protection of historical and cultural treasure breeds. Я решил говорить о защите исторических, культурных богатств, которыми являются породы. Which, of course, these Brachycephalic breeds are. К числу которых в том числе принадлежат и брахицефальные породы. In this moment, we are facing a very strong conflict. В настоящий момент мы стоим перед лицом очень сильного конфликта. Very well organized. Причем очень хорошо организованного, с другой стороны. Okay, in this moment, our enemies have a very
punctual and very well organized agenda. В настоящий момент наши противники имеют очень четко прописанный и очень хорошо организованный план. As you see, they started with cropping and docking many years ago. Как вы видите, они начали с запрета на купирование много лет назад. And at the time, for the sake, for the love of our dogs, we have accepted this compromise. И мы почему-то приняли в тот момент этот компромисс. And look, now we are facing a new phase, the new step in this war against purebred dogs. И сегодня мы сталкиваемся с новым лицом, с новым шагом в этой войне против чистопородного разведения. It's about brachycephalic breeds. Это касается брахицефальных пород. I want to point something. Я хочу указать кое на что. In the last 20 years, we had a lot of signals, let's say, from our enemies, these groups of people going against purebred dogs. В течение последних лет мы получали немало сигналов от наших противников, от организованных групп людей, которые борются против чистопородных собак. It became more sharp in the last 10 years. И в последние 10 лет это стало более резким. If you remember what happened with that BBC report about the breeds, purebred dogs before Crafts. Если вы помните этот репортаж BBC по поводу акции против чистопородных собак перед Крафтом, you should also remember the reaction of the purebred dog world. Вы должны также вспомнить и реакцию мира чистопородных собак. This attack found the dogdom of purebred dogs totally unprepared. И эта реакция показала, что мир наш абсолютно не подготовлен к этому. We couldn't believe that somebody will go against these national, international treasures of humanity. Они не могли поверить, что кто-то идет против этих национальных и международных сокровищ человечества. And our first and biggest mistake И наша первая и самая большая ошибка was our reaction. Это была наша реакция. We became defensive. Мы заняли оборонительную позицию. We put our back to the wall and we waited to be hit. Мы повернулись спиной к миру, и мы ждем, пока нас пнут. Instead to apply the well-known tactic that the attack is the best defense. А вместо того, чтобы применить хорошо известную тактику, которая говорит о том, что нападение – это лучшая защита. Ой, я полностью с тобой согласна. But this is normal because we didn't expect to be attacked like this. И это было бы нормально, потому что они не ожидали атаки с нашей стороны. The problem is that we continued to be in defense. А проблема заключается в том, что мы продолжали оставаться в этой оборонительной позиции. And from here, our, I don't know how to say, visible weakness. Ага. И я не знаю, как сказать, наверное, вот эта видимая слабость наша. Came the offensive of the animalists. Она привела к тому, что мы стали подвергаться все большим нападкам со стороны так называемых зоозащитников. They found the best soil to plant their seeds. What? The best what? They find the best ground to plant their
seeds, you know? Да, они нашли наилучшую почву, куда можно посеять свои семена. I'm smiling, but it's not a good reason to do it. Okay, starting from this point, in this moment, we live a moment of crisis. Because as coronavirus, this situation, which is happening in Netherlands, will spread all over the world, in my opinion. И сейчас мы находимся в состоянии кризиса, потому что, по моему мнению, вот то, что сейчас произошло в Нидерландах, подобно коронавирусу, как пандемии, распространится по всему миру. Because this group of people going against the purebred dogs. Потому что это группа людей, идущих против чистопородных собак. And I must remind you that this Brachycephalic story is only a step in their strategy. И я должен напомнить вам, что история про брахицефалов – это только один шаг в их плане стратегическом. Will be followed with another group of breeds. И за ними последуют другие группы пород. And we have signals about this less than 10 kilograms dogs. И мы уже имеем сигналы об этом. Вот помните, вот это насчет меньше 10 килограмм собачки. Which is a quite large list. И достаточно большой список пород уже опубликован. And which is including a lot of very, very popular breed dogs all over the world. И этот лист включает очень много популярных, очень распространенных пород по всему миру. I'm very sorry I have this introduction, but it's very important for me, and maybe for you also, I hope, to understand what's happening in this moment. Я прошу прощения за это длинное вступление, но для меня, и я надеюсь, для вас тоже, очень важно понять, что на самом деле происходит сейчас. I don't know who, and I'm not making any special, screenplays, you know? Screenplays? For the movies, when you read the scenery, how the things will go. The novel, the story. Это история, которая, собственно, сценарий, который мы должны все понимать. But actually, my strong feeling is that it's a strategy of long term. И на самом деле мое ощущение, мое очень такое сильное ощущение, что это стратегия, рассчитанная на долгое время. To get rid of the dogs from the human life, from the human society. И конечная цель этого стратегического плана – это избавиться, это убрать собак из человеческой жизни, из человеческого общества. At least since the beginning of the 90s, when I got in touch with these animal protection societies in Romania. Во всяком случае, начиная с 90-х годов, когда я вступил в контакт с этими зоозащитными организациями в Румынии. As everybody knows, we had a big problem with the street dogs. И как вы все знаете, у нас в Румынии большая проблема с уличными собаками. Their slogan was sterilize and adopt. Их лозунг был «стерилизуйте и возьмите домой». Second step was adopt a dog, don't buy a purebred dog. Следующий шаг был «не покупай, возьми из приюта». Following this strategy, и вот это вот, собственно, все вместе формирует стратегию. Actually, more or less in 50 years, the dogs will disappear. И если все это будет вот так развиваться, то меньше чем через 50 лет собаки вообще исчезнут. Then the ways to apply this plan
was to sterilize the crossbred dogs, or I don't know, dogs without any origin. И смотрите, план стерилизовать метисов или собак неизвестного происхождения. And ban the breeding of the purebred dogs. И запретить разведение чистопородных собак. In my opinion, this was the, I don't know, primary strategy they adopted. И, собственно, вот это та стратегия, которую они приняли. What we have seen during the last years, что мы видели в течение последних лет, is nothing else that the application of this plan. Если if nothing what? It's the way to apply this plan, to put in practice this plan. Способ применить этот план, провести его на практике. Sterilize not purebred dogs. Стерилизовать нечистопородных собак. And cut the breeding и of purebred dogs. разведение чистопородных собак. Then, which is the conclusion? И какой вывод? Even a child of 8 years old will understand which will be the finish. Даже 5-летний ребенок поймет, к какому концу мы придем. I put a point to this theory, but it's my theory, and I have the feeling, the deep feeling, that these so-called animal lovers are not anything else but tools for a group, I don't know which, for somebody who conceived this diabolic plan. Это, конечно, только моя теория, моя личная теория, но у меня очень сильное ощущение, что вот эта группа так называемых любителей животных, они просто оружие, они просто инструмент в руках некой группы. Я не знаю, что это за группа, которая приводит в действие этот дьявольский план. Coming back to my topic now. И теперь возвращаясь к нашей теме. We are talking about dogs. Мы говорим о собаках. Which from the beginning, some of them from 1,000 years, have been a part of the human life. Мы говорим о собаках, о породах собак, которые с самого начала, и многие из них в течение тысяч лет были частью человеческой жизни. These breeds we have created, or our ancestors have created during the centuries. Эти породы, которые мы создали, или точнее говоря, наши предки создали сотни лет, are the result of the human creativity. Являются результатом человеческой творческой активности, творческой деятельности. These purebred dogs, these breeds we are seeing in front of us, or we are breeding, эти породы, собаки этих пород, которые мы видим рядом с нами или которых мы разводим, all are historical, natural and cultural treasures. Все являются историческим, культурным, национальным достоянием. Maybe somebody will not agree with me. Может быть, кто-нибудь со мной не согласится. But we have seen during the history many dark moments. Но мы видим в истории много темных моментов. If you think the dark medieval, если мы посмотрим в темное средневековье, Inquisition, во времена инквизиции, some other crucial moments, dramatical moments in the human history, и на другие критические, драматические моменты человеческой истории, like fascism, for например, как эпоха фашизма, we can realize that in some moments the humans split as mentality, as conception, as philosophy
in groups of extremist people. Вы увидите, что в некоторые моменты человечество разделяет свою ментальность, свою философию на некие группы, и часть из них — это экстремисты. At a smaller, but for me it's a high scale. It's happening the same now with our purebred dogs. Это как бы меньшая тема, но это примерно того же уровня проблема, что и происходит сейчас с нами в нашем чистопородном разведении. I'm not emphasizing the situation. I can give you some examples. Я не преувеличиваю ситуацию, я могу привести некоторые примеры. Inquisition burned peoples and books. Инквизиция жгла людей и книги. The Sistine Chapel paintings of Michelangelo was they put clothes on all characters painted by this genius and was made by a man who they called Bracatone. I don't know, the dresser, if you want, in English. Ну, собственно, под запретом были самые великие художники человечества. Then, and the fascists, what they have done, we know very well what they have done because it's a little bit closer to us as history. Что они сделали? Мы очень хорошо знаем, что они сделали, потому что это ближе к нашим дням, к нашей истории. They burned the books of one and another, being a Jew or not being a Jew, but because it didn't apply to their policy, to their way. They wanted to push the humankind. Они сжигали в газовых камерах людей за то, что люди были евреями или даже не были евреями, а просто не принимали их политики. Maybe you think that I am very dramatic. Probably I am. Может быть, вы думаете, что я слишком драматизирую? Да, возможно. But we have to go to the people mentality. Но мы должны проникнуть в ментальность человека. And to realize that the scale of value is not equal for everybody. И мы должны понять, что шкала ценностей не одинакова для всех и каждого. Some people are denying the scale of values. Некоторые люди отвергают нашу шкалу ценностей. And this is the reason we are facing this phenomenon. They are going against some natural treasures of humanity, which these brachycephalic breeds are. И именно поэтому мы сталкиваемся с тем, что вот эти люди идут, отвергают наше достояние, наше сокровище человечества, к которым принадлежат и брахицефальные породы. Looking to this list of breeds, which are not allowed anymore in Netherlands to receive pedigrees. Посмотрите на этот список пород, которые больше не могут получать родословные в Голландии. Besides English Bulldog, which belongs to the second group, the rest are from the toy group. Кроме английского бульдога, который принадлежит ко второй группе, все остальные относятся к группе собак-компаньонов. Then 11 breeds belong to toys. Итак, 11 пород принадлежат к собакам-компаньонам. Which were the purpose for humans to create the toys? Which were the targets? Какая была цель у людей, когда они создавали собак-компаньонов? Какая была цель? Human created these breeds not for hunting, Люди not for running, not for guarding anything. Люди создали этих собак не для охоты, не для бегов, не для того, чтобы охранять, что бы то ни было. But to please the eyes and to please the soul. Она просто для того, чтобы эти собаки радовали глаз и радовали душу. Where this kind of breeds couldn't live and be bred and be used.
I was reading the comments here because people are discussing at the same moment. Sorry. Please don't. I'm old and I forget. Where these breeds have lived. Где жили эти породы? In the imperial apartments in Beijing. В императорских апартаментах or in Japan, или в Японии, or in aristocratic houses in Belgium, in France, and so on. Или в аристократических домах в Бельгии, во Франции и так далее. Even if, like French bulldog, they have created on a different purpose initially, и даже несмотря на то, что, например, французский бульдог был создан, they became a fantastic companion dogs due to their splendid character. Изначально был создан для другой цели, они стали прекрасными собаками-компаньонами благодаря своему великолепному характеру. Then how much effort and energy should spend a toy dog during the day? Вот как думаете, как много энергии и должна потратить собака-компаньон в течение дня? For sure, not the same as a shepherd dog. Конечно, не столько, сколько овчарка. As a guardian dog. Не столько, сколько собака-сторож. A hunting dog. Не столько, сколько охотничьих собак. And these were the reason the people created them. To be a companion, first of all. И это причина, почему люди создали эти породы. Они создали их для того, чтобы эти породы были компаньонами, прежде всего. For me, it's very shocking seeing so-called scientists, specialists, veterinarians, professors in universities looking at these breeds like they look to German Shepherd, Malinois, an Afghan Hound, or German Pointer. И как вот эти люди, сейчас все вот эти профессора, ветеринары, как они выносят суждения об этих породах, смотря на них так, как будто бы они смотрели на немецкую овчарку или немецкого понтера. And expecting them to have the same endurance. This is the point. И они ждут от этих собак той же самой выносливости. I will never run the marathon. And I will never win at the Olympic Games 100-meter speed running. Я вот, например, никогда не пробегу марафон и никогда не выиграю на Олимпийских играх бег на 100-метровке. Okay, this was a parenthesis, but I want the people to understand my point of view. These breeds, yes, please, translate. Это было сравнение, но я просто хочу, чтобы люди поняли мою точку зрения. These breeds have not been created, and we cannot ask from them to have the same endurance and the same reactions as the breeds I mentioned: the shepherd dogs, the guardian dogs, the hunting dogs, the sight hounds. Эти собаки были созданы как компаньоны, и мы не должны ждать от них той же самой выносливости, тех же самых реакций, которые мы ждем, допустим, от овчарок, или ждем мы от сторожевых собак, или от охотничьих, или от борзых. Then, for me, it's absolutely clear from the beginning that our enemies looked for a weak point. Но для меня абсолютно очевидно с самого начала, что наши противники ищут наших слабые точки. And okay, the brachycephalic breeds, some of them are snoring. Ну да, брахицефальные породы, некоторые из них храпят. They don't have the same endurance as a German pointer or an Afghan hound or greyhound. Они не могут так же долго бегать, как немецкий пойнтер или афган или грейхаунд. But they haven't been bred
to do the job of the breeds I mentioned. Но они выводились не для того, чтобы выполнять работу тех пород, которые я только что упомянул. Now maybe I'm giving an example a little bit exaggerated. Я сейчас вам приведу пример, может быть, немножко преувеличенный. But if you look, for instance, for a painting of Vermeer van Delft, a small portrait, famous, with a lace lady doing lace, the lady doing lace, which is very famous. Если вы, допустим, вспомните одну из картин Вермеера, and you think about the Madonna Sistina of Raphael, и при этом будете думать о Сикстинской Мадонне Рафаэль, the difference of size is so important. Разница в размерах настолько важна. But both of them are beautiful and they are treasures of humanity. Но обе картины прекрасны, и обе они являются сокровищами человечества. In my opinion, we have to look to our dogs the same way. По моему мнению, мы должны смотреть на наших собак именно такими глазами. This decision about the brachycephalic breeds, for me, it's like, you know, trying to paint, like putting Picasso to, hypothetically, you know, it's an hypothesis. It's my thinking to take the Mona Lisa of Leonardo da Vinci and to ask Picasso to paint over Mona Lisa the Demoiselle d'Avignon, you know, the famous painting of Picasso. Да, и, собственно, то, что они делают сейчас, это как если бы они взяли Пикассо и попросили бы его нарисовать свою Демуазель d'Авиньон поверх Моны Лизы да Винчи. Then we have to deal with, I don't know, fanatic, extremist action against our purebred dogs. Мы имеем дело с фанатическими и экстремистскими акциями против наших чистопородных животных. And I think that we have to react very quick. И я думаю, что мы должны реагировать очень быстро. To unite our forces, our intelligence, our knowledge. Чтобы объединить наши силы, наш ум и наше знание. To create our own statistics about these brachycephalic breeds. Во-первых, создать нашу собственную статистику касаемо брахицефальных пород. Not to take in account the statistics, I don't know, made by whom, of our enemies. Не принимать в расчет статистику, сделанную, я вообще не знаю кем, и нашими противниками. We have started to make our own studies, as I see, and it's very good, about brachycephalic breeds and this Boss syndrome. И, как я вижу, они очень хорошие. Мы начали делать наши собственные исследования касаемо брахицефальных пород и синдрома брахицефального. But I have a very bad feeling that our enemies are a few steps in front of us. Но у меня есть очень нехорошее ощущение, что наши противники сейчас находятся на несколько шагов впереди нас. Speaking about this patrimony, this heritage, which are these breeds, incriminated breeds in nowadays, in this moment. Говоря об этих породах, об этом нашем наследии, об этих обвиняемых породах на сегодняшний день. We have the duty to protect them. Мы должны, мы обязаны защитить их. We cannot throw to the garbage, and no one can do. We cannot throw over the board, you know. Мы не можем перепрыгнуть через границы, никто не может. What our predecessors, our ancestors have done. Но наши предшественники, наши предки сделали. It's like throwing over the board of a ship your grandfather or your grand-grandfather. Это все равно, что вот сейчас выбросить за борт лодки, боже мой, вашего дедушку или вашего прадедушку.
показаться. These breeds are creation of the humankind. Эти собаки являются созданием человека. As much as is Divina Commedia of Dante, Точно так же, как божественная комедия Данте. as much as is Gioconda of Leonardo da Vinci, Точно так же, как Джоконда Леонардо да Винчи. as much as is any creation made by the humans. И так как точно так же, как и многие создания человечества. This is the reason I don't believe in this solution of modifying these breeds, crossing them, and actually creating bastards. Поэтому я совершенно не верю вот в эти решения насчет изменения пород, смешения пород и таким образом создания бастардов. In my opinion, in this moment, these people does not respect the value of the human creative mind. По моему мнению, в этот момент эти люди проявляют неуважение к ценностям, созданным человеческим разумом. I don't want to go deep in the matter, but I haven't seen any scientific study issued by this professor from Utrecht on his, I don't know, expertise. They started in Holland this, I don't know how to say, pogrom against Brachycephalic breeds. Я не видел ни одного стоящего исследования этого господина профессора из Утрехта, на основании выводов которого они начали погром брахицефальных пород. FCI and all the dogdom should see publicly this study. Во-первых, наш мир кинологический должен увидеть публичную, опубликованную эту статью, результаты этого исследования. I have asked a lot of people, important people in the dog world, if they have knowledge about this. Nobody could answer me. Я спрашивал многих людей, многих значимых людей в кинологическом мире, знают ли они что-нибудь об этом исследовании этого профессора из Утрехта. Нет, никто не мог мне ответить. Then allow me to tell that I have doubts about the scientific power, strength of this issue. Поэтому вы уж меня извините, но у меня очень большие сомнения относительно научной силы и ценности этого труда. I'm not scientist. Я не ученый. I'm not veterinarian. Я не ветеринар. I'm not zootechnist. Я не зоотехник. I am only a dog lover with some experience of 40 years. Я просто любитель собак с опытом 40-летним. And there's nothing abnormal in this, that I can have my strong opinion about brachycephalic breeds. Но это совершенно не является ненормальным, что у меня может быть мое собственное очень твердое мнение относительно брахицефальных пород. I have judged in nearly 60 countries all over the world. Я судил в 60 странах примерно по всему миру. I haven't seen in all my career any brachycephalic dog to be disqualified for health problems. И я за всю свою жизнь не видел ни одной брахицефальной собаки, дисквалифицированной в связи с проблемами со здоровьем. Maybe some dogs had a noisy respiration. It's possible and happens. Okay, you don't put him, excellent. You don't give him excellent. You don't place him in front. You put him away. You don't allow the right of reproduction. But not so bad to see him falling because he has a deep dyspnea in the middle of the ring. Never happened to me.
Да, бывает, что у них такое шумноватое дыхание, ты не дашь ему выиграть, не поставишь отлично, может быть, исключишь из разведения, но мне за всю мою жизнь никогда не попадались собаки с такими большими проблемами, что их нужно было бы дисквалифицировать. And artificially, some breeds have been put on this list, in my opinion. И, по моему мнению, многие породы были помещены в этот лист совершенно искусственно. I never had problems with any griffons, У меня никогда не было проблем ни с какими грифонами, with any let's say, Affenpinscher. ни с какими аффенпинчерами. I didn't had problems with Bostons. Никогда у меня не было проблем. And believe me, I didn't had any problem with Pekingese or Shih Tzus. И поверьте мне, у меня не было никогда никаких проблем ни с пекинезом, ни с шицу. Neither with French bulldogs. No French bulldogs fall down because he was not capable to move in my ring. И то же самое с французскими бульдогами. Ни один французский бульдог не упал, потому что он был не способен двигаться в моем ринге. Then I'm very sorry. Who did this study never asked us, who were touching thousands and thousands of specimen of this breed, about our opinion. И вот интересно, вот эти граждане, которые опубликовали так называемые исследования, никто из них не спросил нас, кто потрогал за свою жизнь тысячи и тысячи собак этих пород, никто не спросил нас о нашем мнении. This give me the right to think that they are doing this on purpose. Что все это они делают намеренно. And it's not based of the true 100% reality. И они не основываются на истине, на стопроцентно честных фактах. Starting from two facts, that any breeder, serious breeder, will not breed sick dogs by any means. Во-первых, начиная с того факта, что никакой заводчик, серьезный заводчик, не будет разводить больных собак. And me as a judge, as a serious judge, maybe I am, maybe I'm not, but I think I am. Я, как серьезный судья, может быть, я нет, может быть, я да, но я думаю, что я серьезный судья. I never allow to a sick dog to go forward. Я никогда не позволю больной собаке пройти дальше в сравнении. And I think none of my colleagues did this or do this. Я думаю, что ни один из моих коллег не делал этого и не делает это. I think we are the real guardians of the future of this breed. Я думаю, что мы и есть настоящие хранители будущего этих пород. The pedigree dogs, the professional judgments, чистопородные собаки, профессиональное судейство. And I'm arriving at the last point because I think I was a little bit too heavy. But So excited, yeah. But we have some people after you, so let's give them. Yes, I will finish with this. One of the solution, not thinking about other ways which should be adopted, measures which should be adopted quite quick, in my opinion, is to put under protection of the national countries as national heritage this breed. И мое мнение, что единственное решение, которое можно принять быстро, это принять под охрану соответствующих государств эти национальные породы как национальное культурное достояние. I think that every country who is who has a breed like this should apply to the government to put these breeds
to name these breeds natural, historical heritage, cultural heritage, depends from a country to another. Я считаю, что любой кennel-клуб в стране, которая является оригинатором этой породы, должен обратиться к государству и попросить государство взять эту породу под свою защиту, назвав ее национальным, естественным, культурным достоянием. This will put this problem, they will push this problem at a higher level. И они поднимут эту проблему на очень высокий уровень. If somebody will want to go against one of these breeds, и если кто-то захочет пойти против одной из этих пород, they will have to fight with the governments of the countries. Они должны будут бороться с правительством. Not with non-governmental organization as we are. А не с общественной организацией, которой мы являемся. It's very much to say about, but I will put an end because the time is pressing. Thank you very much for inviting me. Maybe I was not very consistent in what I have said, but I really feel very involved in this, and I will give all my knowledge, all my power, all my energy to do something and to go forward in a better world. Thank you so much. Петру говорит всем спасибо, говорит, что мог бы говорить об этом часами, но время поджимает, и извиняется за то, что если бы он был где-то не очень последовательным, но он вложил всю душу, готов приложить любые усилия для того, чтобы помочь решить это. Bye-bye. Excuse me for being so heavy. Bye. No, not heavy, not heavy. Just thank you. Thank you. I got also. Will you Yes. sometimes some time to translate a little bit? Yeah. Okay. Ага. Привет, Екатерина, привет всем, кто слушает нас. Для меня большая честь сказать сегодня несколько слов, принять участие в этой дискуссии. There is a lot of honorable breeders of purebred dogs, of brachycephalic breeds with us. There are also some people who are thinking the opposite of us. Сейчас с нами много очень уважаемых заводчиков и судей брахицефальных пород со всего мира, а есть также и люди, которые думают иначе, чем мы. Мистер Бульдог. For those who don't understand that, don't know me, just shortly, I'm living the larger part of my life with brachycephalic dogs, namely with bulldogs. И для тех, кто случайно, может быть, меня не знает, я должен сказать, что я прожил большую часть своей жизни с брахицефальными породами, а именно с английскими бульдогами. They are my life, my passion, my everything. Они моя жизнь, моя страсть, мое все. And all these breeds, brachycephalic breeds, we have been, who are now under attack. I must say, if our opposite people have the right or take them the right to attack us, we have the right to defend us. И все вот эти породы, которые сейчас находятся под ударом, но я думаю, что если эти люди, наши противники, присвоили себе право нападать на них, на нас мы точно так же можем и имеем право защищаться. But I would also like to add that you cannot convince the convinced ones. Но я также хотела бы добавить, что вы не можете убедить людей, которые уже в чем-то другом убеждены. That's why I think it's very much a waste of time to lose the time with them, but we have to focus on other things. И поэтому я думаю, что не стоит тратить слишком много времени на то, чтобы пытаться спорить с ними, мы должны сосредоточиться на других вещах.
I did little bit investigate the past, especially the younger past from the things, historical things which happened from 2008 onwards. Я хочу немножко проследить кое-какие вещи, которые произошли, начиная с 2008 года. This lecture is actually quite long, and I would not like to focus on the past and the present, but actually more on the future. В целом моя лекция очень длинная, поэтому я не хочу фокусироваться на прошлом и настоящем. Давайте сразу поговорим о будущем. Exactly from 2008, I became president of the World Bulldog Club Federation. I was one of the creative members too. And we established an educational program for bulldog clubs all over the world. Как раз с 2008 года я был президентом Всемирной ассоциации английских бульдогов и, собственно, одним из ее основателей. И мы тогда запустили программу, связанную с образованием. Because we think that education is one of the key points to improve things for the future. Потому что мы думаем, что образование один из ключевых моментов, который поможет исправить ситуацию в будущем. It's very much talk about how to improve the health. Actually, I must say, as some of the other speakers said already, we never had so healthy dogs, which we have now from the past, from the creation until now. And you know that some of the breeds are 400, 500 years old. И не углубляясь в разговор о проблемах со здоровьем, которые обсуждали с другими спикерами, я должен сказать, что у нас никогда доселе в течение многих сотен лет не было таких здоровых пород, как мы имеем сейчас. Could we change the slide to? Of course. To number 36. Yes. Yes. 36. Here we are. So, what do you think? What would be the best way to improve the health in general? Is it the change of the standard? Are these legislative mandates? Are these health testings? Is this breeder education or public education? Что вы думаете является лучшим способом улучшить состояние здоровья? Изменения в стандарте, какие-то законодательные акты, тестирование здоровья, образование заводчиков или образование общественности, публичное образование? Regarding the standards, I must say that, you know, in 2008, when we had this wonderful movie made by Mrs. Harrison, which is today with us, the things changed in UK in the way that the UK Kennel Club changed a few standards. But the situation in the world is different. For example, in America, the owners of the standards are the clubs. So the Bulldog Club of America is actually the owner of the standard. But in the FCI, national countries of origin are the ones who can change the standards. But does the standard change bring us to any improvement? I can say yes, it can. For example, when the FCI the first time changed, this was far before that time, before 2008, the standard, the FCI standard, the sentence about the tails was removed, where the inverted tails have not been punished. And this, in many cases around the world, when I judged, I saw in many countries that the dogs have too short tails or inverted tails. After that, we started to educate the breeders and the clubs. And if you go to the very same countries today, you will find dogs, bulldogs with proper tails. Значит, по поводу изменения стандартов. Я уж коротко перескажу. Изменение стандартов иногда может помочь, и, ну, соответственно, Штефан напоминает о том, что если, например, в Америке владельцем стандарта является национальный клуб породы, то у нас в системе FCI
стандартом владеет Национальная кинологическая организация той страны, которая является страной происхождения пород. И вот, в принципе, по его мнению, изменение в стандарте может повлиять на здоровье породы, как произошло конкретно с английскими бульдогами с хвостами, когда был вот этот вот завернутый внутрь хвост раньше не наказывался, теперь он наказывается, и за это время состояние хвостов в породе сильно улучшилось, и они больше собакам не мешают. Then we have the legislative mandates. Some of the countries' governing bodies are considering making changes by force, which is actually now happening in Holland, in Netherlands. And законодательных актов, туда действительно многие сейчас правительства разных стран рассматривают возможность насильственного изменения законов в отношении пород, то, что мы сейчас как раз и видим в Голландии. But legislative mandates can be positive, but can also have harmful effects. Но законодательные акты, они могут быть позитивными, но очень часто могут наносить вред. Health testing. We implemented many health testing for several breeds for several reasons. И теперь тестирование здоровья. Мы применяли тесты для нескольких пород по нескольким причинам. Personally, I do approve health testing, and especially when we get to the point of breeding, where we eliminate hereditary diseases. Лично я признаю значение тестов, особенно когда мы подходим к вопросу о разведении и должны исключить из разведения собак, которые имеют наследственные заболевания. Breeders' education. I think breeders' education is most important, and in most countries, I'm now talking especially about FCI countries, breeders' education is going on. You have seminars, all kinds of seminars, especially now in this Corona time, many webinars like you did in RKF, fantastic job, just congratulations. And some other countries did as well, inviting key speakers with excellent topics, educated breeders with great knowledge and great experience. And this is very important. Значит, что касается образования заводчиков, это очень важный момент, самый важный. И Штефан хочет отметить, что этот процесс продолжается, и что вот сейчас во время коронавируса и до того проходит множество семинаров и вебинаров, в том числе такие, которые делаем мы здесь. И это приглашая ключевых спикеров по определенным вопросам. И это очень важный момент в распространении знаний в образовании. The last point, public education, I think is one of the most important or very important ones. И, наконец, образование публики, общее образование. И Штефан считает, что это очень важный пункт, а может быть даже и самый важный. I think Nicola mentioned it in his lecture or in his presentation, shaping the public opinion. How can we shape the public opinion? One of the key points to shape the public opinion is public education. I remember my first term as a chairman or president of the Slovenian Kennel Club was from 1992 till 96. And 95, there was a World Congress of Kennel Clubs in Dublin. Mm-hmm. And there, many kennel clubs presented their programs they do for the public. And especially one I liked very much, which was done by the American Kennel Club for the schools and communities. Mm-hmm. And I think it's very important that we start in the youngest age possible with the education and shaping the public opinion. What happened? Yeah, okay. Ага.
И о формировании общественного мнения Штефан приводит пример из презентации, из речи Николы Смолича, который говорил об общественном мнении в Хорватии. И вопрос заключается в том, что для того, чтобы формировать общественное мнение, нужно получить возможность влиять на него. И он вспоминает о том, как в 90-е годы, когда он в первый раз был президентом Славянского киноклуба, была общая ассамблея в Дублине, и там очень многие мероприятия были открыты для обычной публики. И вот очень важно начинать это образование с самого раннего возраста, еще с школьного, дошкольного, чтобы люди получали правильные знания, правильное понимание. Maybe just a few points what went wrong so far that we came where we came in my book. И, может быть, хотелось бы отметить несколько моментов, где мы допустили ошибки вот на сегодня. I think one of the key problems is also how to deal with the media. И один из ключевых вопросов, ключевых проблем – это как иметь дело со средствами массовой информации. When this fantastic movie of Mrs. Harrison was presented in UK, the CNN make an immediate interview of the chairman and secretary general. Когда вот это фантастическое видео госпожи Харрисон было показано в Соединенном Королевстве, CNN моментально связалась с клубом, с президентом и секретарем. After that, it started the snowball of other interviews, and the public opinion started to be shaped in a wrong way because of wrong responses. И после этого повалился снежный ком следующих интервью, и общественное мнение было настроено неправильным образом, потому что были даны неправильные ответы. Some of the organizations got tremendous support from certain companies to shape the public opinion contra our purebred dog world. Некоторые организации получают невероятную финансовую поддержку от некоторых компаний, которые заинтересованы в том, чтобы настраивать общественное мнение против нашего чистопородного сообщества. And this public opinion that purebred dogs are bad or ill or affected goes so far that even in our circles of purebred dog world are some people, some experts who think this is really true. И публичное мнение, вот это общественное мнение, настроено думать так, что чистопородные собаки настолько больные, настолько плохие, что доходит до того, что некоторые люди даже в нашем сообществе кинологическом тоже готовы так думать. We don't deny that they are not problems, but with responsible breeding, we can improve things, and we did it in the past, and we prove it. Мы не отрицаем генетические проблемы, но с ответственным разведением мы имеем все возможности для того, чтобы исправить это, и мы сделали это в прошлом, и мы делаем это сейчас. But if we want to be really successful, there is also one very important key point we don't have to forget. Но если мы действительно хотим достичь успеха, есть один очень важный ключевой момент, который мы не должны забывать. We have to start do political lobbyism in our countries and in European Union. It's very important because the lawmakers, they are not experts in the dog world, and they are relying what either our anti-friends are offering them or informations which they got from us, from the kennel club. И если мы хотим по-настоящему достичь успеха, мы должны начинать формировать сильное лобби в
во властных органах своих стран и начинать влиять на их мнение, потому что они не являются специалистами, никакими специалистами в области собак, они полагаются на мнение тех, кто им подсказывает, и на то, что им предлагается в качестве умозаключений. The latest public expression now in UK was in the Telegraph on the 23rd of May. All those who read the article could be or should be actually really concerned. And I would like to finish my presentation with the saying of Dr. Dan O'Neill, who is the chairman of the Brachycephalic Council of the Royal Veterinary School. And he said that when you make changes, you might also have unintended consequences and make things worse. Unfortunately, this has happened in this moment. But with a good joint action, we can solve the problems and we can save the national heritage, 400, 500 years old breeds, which all makes our life so excellent and beautiful that we have to make all our energy to preserve these breeds. Thank you very much, and please help us in this way. We are, I think, on good path also to preserve our breeds. Thank you. I'm counting on you. И шикарно. I will translate first and then I will say thank you to you. И Штефан цитирует фразу из телеграфа, которая появилась 23 мая, говорит о том, что когда мы что-то делаем, мы должны ожидать не только хороших последствий своих изменений, которые мы делаем, но и печальных последствий. И это, к сожалению, то, что сейчас происходит. Но мы все должны приложить все возможные усилия для того, чтобы сохранить все то богатое наследие, которое досталось нам от прошлого, и оно принесло нам столько радости, что мы просто не имеем права предать эти породы. И объединенными усилиями Штефан считает, что мы достигнем своей цели, и он очень рассчитывает на всех вас, на вашу поддержку и на ваши совместные усилия. Thank you. Bye-bye. It was not just emotional, but perfect. Thank you. Thank you for your thoughts, for sharing with us your... Welcome. Yes. Yes. Welcome. Is the sound okay? Yes, the sound is okay. Perfect. Perfect. Don't look at the camera. You know, it's about the sound. Okay. The camera is also. Okay, great. Well, yeah, thank you for having me and asking me to say a little bit about the Brachycephalic breed, where I am more focusing on French bulldogs, but you know, let's say Brachycephalic has always been important in my life. You know, translate. Yes, please let me translate something. Дмитрий говорит спасибо за то, что мы пригласили, дали возможность сказать несколько слов о брахицефальных породах, хотя на самом деле вся его жизнь связана с французскими бульдогами, но говорить он будет обо всех этих породах в целом. So during my whole life I've been around dogs, mainly French bulldogs, which I have for 50 years now. During the same period we had, I think, almost 20 years English bulldogs. We had bull mastiff, we had old English mastiff. We always organized, you know, dog shows in the Netherlands, and you know, the family has always been involved with the bull breed show in the Netherlands, which is, I think, I wouldn't say world renowned, but definitely renowned in Europe, which is a old group 2 show, but we also kept there the Boston Terrier, the French Bulldog, and the Pug. And, you know, this was always a very interesting show for many people with many nice dogs. So in that way, I'm kind of a person who's been surrounded by, you know, flat-faced dogs. And I want to tell a little bit about, you know, my experience, what I encountered through my life with the French Bulldogs. So first and foremost, I'll summarize a little bit.
Дмитрий говорит о том, что в течение 50 лет их семья занималась разведением французских бульдогов, кроме того, больше 20 лет английских бульдогов. И он так скромно говорит, что, наверное, их знают, потому что они еще и организовывали выставки. То есть он будет говорить как человек, вся жизнь которого связана с собаками, в том числе в первую очередь с плоскомордыми собаками. I'm doing that very shortly. Yeah, no problem. So, in the perspective, all my childhood, I've been around French bulldogs, and I think, you know, I've seen the development with my own eyes, of course, but we always have to pay attention, and I think this is something that is very important. You know, that we must not create a tunnel vision. That's important. It's important as a dog breeder. It's important as a dog judge, as organizer, but also as a let's say a dog client who comes to you, you know, and is looking for a certain dog. So it's very very important to keep a open view, and I think this has also been a little bit a problem, let's say, the past decades. I think the dog itself, let's say the French bulldog itself and Brachy breeds in itself, did not change that much. Let's say, I think the human changed a lot. You know, I think we changed a lot. You know, many decades ago, let's say in the 70s, 80s, the whole breeding world was looking different. Was looking different. You know, the scene. There was no internet. There was no cell phones. There was no digital cameras, etc., etc., etc. So technology. Если смотреть на эти десятилетия, посмотреть на 10 десятилетия назад, то, пожалуй, можно сказать, что за последние 50 лет французские бульдоги изменились не так сильно, как изменилась наша жизнь и мы сами. So technology, you know, changed also a lot and gave us opportunities, which were very positive, but also I think it could be negative for us, or could have been negative for us, or even in the future. You know, I think in those days when you were looking to breed, you also had to be very critical, and you still have to be very critical. Only now the options are so fast. You know, there is so much to select from and so much to pick from. Сейчас, наблюдая за породами, нужно быть очень критичными, нужно смотреть на все очень открыто, потому что у вас очень много опций, технологии дают вам очень много опций, поэтому очень важно сохранять критический и трезвый взгляд. Sometimes I use the term digital breeders. Because people only focus on what they see, you know, on the media, and as you know, many things can be manipulated. We have examples of that enough in our scene. But you know, in the early days, I think the breeders really worked like, you know, they were visiting each other, they were visiting the shows with a different purpose than many people do nowadays. Я уже называю вот этих нынешних заводчиков такими электронными заводчиками, потому что они основываются только на том, что они видят в средствах массовой информации какими-то технологиями, и это не то, что было тогда, когда мы начинали, когда мы посещали друг друга, когда мы смотрели на собак, трогали собак, реально знакомились с породой. I think there lies a part of the problem is that people, you know, first it starts with, you know, everybody is allowed in many countries. Everybody is allowed to breed, so anyone can start. Experience, no experience, high education, no education, it doesn't matter. You can just. И очень много проблем проистекает из того, что, не знаю, как во всех странах, но во многих странах разведением может заняться практически любой. Не нужно ни образования, никакого опыта, ты просто приходишь и становишься заводчиком. And there comes a little difficulty because, you know, it doesn't mean if you're educated you're a better breeder. You know, also in the past the original breeders were the farmers, were the people who also did the cattle, etc., etc. And so, you know, it's not automatically that if you have an education that you would be a good breeder. But you know, it's all about the eye, and I think that's a little thing that we lost through the years. Is that, you know, when you were breeding, you really had to look, you had to feel, you had to see, you have to hear. You know, the dog that you were looking at. Mm-hmm. I remember the days, you know, you had to jump in a car, no air conditioning, nothing. You just drive 1,200 kilometers
just to watch a dog, because, you know, there was no internet, there was Ну, разумеется, образование это еще не значит, что ты будешь хорошим заводчиком. Образование это еще не все. Ты должен иметь глаза, ты должен иметь уши, ты должен уметь пощупать, ты должен уметь увидеть и услышать. И я вспоминаю вот такие те времена, когда у нас не было никаких кондиционеров в машине, но мы садились в машину и ехали 200 километров просто для того, чтобы посмотреть на собаку. Поэтому опыт очень важен. And so in short, people had to do much more effort in order to achieve something and in order to approve something. Если говорить короче, то в прежние времена люди должны были прилагать намного больше усилий для того, чтобы достичь чего-то и для того, чтобы доказать что-то и утвердить что-то. So, you know, what happened in those days, there was a lot of trial and error. You know, people would see, want to try a combination, they would try it, they would see if they could improve. I remember when I was a kid, and I'm not lying, and I think all the breeders know this, and also colleague judges maybe who are more experienced and older than me, and really in the 70s and the 80s, you had to follow, you had really could follow the sound or the vomit, and you could find some French Bulldog ring. And we needed to improve it. French Bulldog in what? In the 70s and 80s, sometimes the people said if you wanted to find the ring, you have to listen for that because they were panting. You know, they were not so good as they are today. That's the thing that we improved through the generations. И, соответственно, люди, наверное, помнят об этом, те, кто постарше, что в 70-е, 80-е годы французских бульдогов нужно было по звуку узнавать, хорошая собака или нет, потому что они действительно храпели, они не были такими здоровыми, как сейчас. And I'm speaking about the 70s, you know, about the 70s here. So in those days, you know, they were different. The Frenchies were different. They were in a worse shape than they are today, and they also had a little different character. They were quite feisty. There was some gameness still, you know, in the dogs. That, you know, there was a sharp edge that we didn't strive for. So, you know, people had to be selective, and I think that's a key. That's the key word in the whole thing, is that you are very selective. And I think people have to be selective if they start to breed, in general. You know, if they start to breed with a breed, and if they do, they have to be very selective in which combination they make. И, собственно, то хорошее состояние породы, к которому мы пришли сейчас, оно благодаря тому, что люди были очень избирательны в своем разведении. И, собственно, если вы начинаете заниматься разведением, ключевое слово – это селекция, и при продумывании комбинаций вы тоже должны быть очень избирательны. In those days, you know, it was very common because, you know, if you needed some bone, if you need some stronger dogs, you know, you want to go to Denmark or to Sweden or to Norway, to the Scandinavian area, because the dogs were known to have, you know, the nicer bone. You have very nice bite-colored dogs there, for example. If you want to have the nice brindle dogs, you would go to the UK. You would try to import some dogs from the UK because the fawn was allowed there already long before it was allowed in Netherlands in those days. You know, in Germany they had to I think in the early days they were not allowed to have 6 generations of fawn in the pedigree. So you had to be careful what you were doing. И, соответственно, когда вы ищете, допустим, вы сейчас все знаете, что когда вы ищете крепкий костяк, вы должны, допустим, поехать в Скандинавию, потому что там собаки с крепким костяком. Или когда вы ищете хороших тигровых или хороших, вы должны поехать в Англию, но вы не должны, допустим, искать палевых бульдогов в Германии, потому что там не разрешалось связать этих палевых 6 поколений подряд. То есть есть определенная информация, которую все вы должны владеть, если хотите быть серьезным заводчиком. And I think that the thing that's very important is that you have to be, you know, you have to be hard sometimes, and you have to make harsh decisions. And I think that's also something that's been, you know, difficult for many people, and also it's softened a little bit. You know, you know, you see it. You know, we dress up the dogs. You know, we do all kinds of crazy things, which is okay. You know, everybody can do whatever they want. But, you know, at the end of the day, a dog is still a dog, you know, and you have to be selective, and you have to be strict with yourself. And also,
for the better, not for only today, for the is situation, but also for the to be situation. И, соответственно, мы должны уметь, мы должны иногда быть жесткими и принимать тяжелые решения, потому что, да, все мы любим собак, мы заботимся о них, мы ухаживаем за ними, но мы, как заводчики, должны быть избирательны и должны думать не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем. Дмитрий представляет Бельгию на сегодня. So I think as I of course learned from my parents, but also from the people where they learned it from. For example, Mrs. Grimm, whose husband was a veterinary, Prince van Ratibor and Corvée, who was a vet himself, who had French bulldogs, bull terriers, Bernese. They were quite hard in their decisions. Sometimes they say, okay, this I cannot breed, or this I cannot keep, or this is not okay. We don't want to continue with this. But then you have to be strict and you have to make the decision, and you cannot, just keep how you say it in a good English word, artificially, keep something alive and then hope for the better at the end. It doesn't work like this. Nature is cruel sometimes, and sometimes we must not interfere. We must not interfere with nature, and I think this is something that's this trait with breeders. Breeders should have this characteristic to be able to say, okay, sorry, but so far and not more. И еще важный момент, что заводчик должен уметь отбраковывать, заводчик должен уметь быть жестким, потому что природа, по сути, жестока. И мы не должны надеяться, что кто-то искусственно, вот он выжил, значит, дальше может он разводиться. Нет, мы должны уметь сказать, это не подходит для разведения, это не должно продолжать род. Those people, those vets were always very thinking of let the strongest survive at the end of the day. That was the message that they had, for all breeds. But because for the improvement of the breed, it doesn't help if you have a mediocre dog, health-wise. I'm not speaking about other characteristics, but to keep and keep on going with that. So that's, I think, very important. Is that something that's a responsibility of the breeder, but also of the vets, because the vets, on one side, they sometimes criticizing us, our breeds or breeds in general, but on the other hand, they do the most in order to help, and maybe to a level where you can say, okay, well, maybe it's a step too far. Maybe they should also advise more. Okay, sorry, but I think this is better. We stop here. Значит, но здоровье популяции – это не только ответственность заводчиков, но и заводчиков-ветеринаров, и тоже они в какой-то момент должны уметь нам сказать: все, остановитесь. If we look at a little bit, try to find a little bit of some numbers. If you look in Netherlands, there are around 1.5 to 2 million dogs, they say, estimated, and that means 1 on 5 households has a dog. We every year, in order to maintain this, we need around 160,000 puppies. How many thousand puppies? 160,000. 160 тысяч. Говорю, что если посчитать голландцев, то получается по их статистике, что каждый 5-й человек имеет собаку, и у них ежегодно рождается 160 тысяч щенков. So these 160,000 puppies are needed in order, if you go by that the dog in average, any breed is 10 years old, they say you need about 160,000 puppies, and 35,000, 2018, 35,000 are registered with the Raad van Beheer, and that means that the rest must come from another source. Если посчитать, что кинологом Голландии регистрируется 35 тысяч щенков, то значит все остальное происходит из других источников. Yeah, so around 124,000 dogs are being imported.
Скажем, что 25 тысяч собак за последние годы было. So that's a factor 3.5. You know, 3.5 as much as that we but that's an estimate. Some people say that it's much more because there's also partially illegal imports, you know, which is not monitored because it's a very gray area. Да, может быть, на самом деле больше, потому что какие-то импорты были нелегальными. If you look at, if I took the average of the last 5 years going to 2018, that's the numbers I could find of the 12 breeds that we, you know, that are in this case being looked at. There's only 2,000 dogs per year of these 12 breeds. Если посчитать цифры на 2019 год, он нашел статистику. Если посчитать, сколько собак вот в этих 12 породах, то это 2000. So 2,000 dogs, 12 breeds, which means 5.5% of the total, you know, bred dogs per year. Это значит 5,5% собак, которые рождают. Then if you look, you know, and that's a little bit a difficult situation because if you look at the 124,000 dogs that are being imported, you know, there are, let's say, many breeds, not all breeds, but many breeds, the popular breeds. If you would say, you know, you would have a representative rate of, let's say, 25-30%, it would mean that it would be 37,000 of these 12 breeds that we would approximately import. And I think in general will be more, but let's say 37,000. So 37,000 of these breeds in total being imported. In total for all the years. For the year, yes. И если мы посчитаем все импорты, то, наверное, надо посчитать, что 37 тысяч собак этих 12 пород были импортированы в свое время в Голландии. Yeah, so that would mean that for every dog that, you know, of these 12 breeds that would be bred, there's 19 being imported. 9. So for every one, there's 19 imported. И нужно, то есть получается так, что на одного щенка, рожденного в Голландии, в этих 12 породах, 19 импортированных. So that also, you know, gives a little bit the idea. I think it's interesting to put in perspective because, you know, if you see the percentage of, you know, the dogs that we see as a judge, for example, you know, we only see, you know, I think 80% of the dogs doesn't go to the dog show, and from this remaining 20%, there's only 1%, even less than 1% going to the dog show. So the dogs that we see is just such a minimum representation of the total, you know, available dogs. You know, it's very difficult to put a verdict on that, and that the same applies for what the vets see at the end of the day. And then the problem comes, and it's also the colleagues already mentioned this before, is that the vets do not register if it's a purebred dog or if it's a dog bought on a marketplace. То, что мы видим на выставках, это 1% всего поголовья, потому что 80% не ходят туда совсем, а остальные 19% мы не видим, и, соответственно, у нас выборка очень непоказательная. А что касается тех собак, которых видят ветеринары, то они видят, как уже говорилось, собак в основном не чистопородных. So there has been an investigation by Bureau Baker is the name. They did it for the University of the Faculty of Utrecht. And they did a so-called counting day on Marktplaats. Marktplaats is one of the most popular place in where you know, sell second-hand items, but they also sell dogs. You know, they are allowed to sell dogs there. And they had a day count. There was an average of 13,000 dogs available. You know, on those days, of which 75% were puppies. И, соответственно, он анализирует статистику этого Утрехта, который использовал данные рынка, где продаются товары, и в том числе продаются и собаки. И how many dogs they had available? They have 13,000 dogs. 13,000 dogs on the counting days. So on average, there's 13,000 dogs every day available. 13 All breeds. всех пород.
But of course, the most popular ones, you know, if you look on this on these websites, you know, you find many breeds, but mainly it's the popular ones, of course, and then in the strangest colors, etc., etc. You know, everything is available. This is also a little bit the problem, of course, you know. So I just want to point out that the percentage of what is being registered, you know, if I take French Bulldog, you know, for example, 850 per year, which is nothing compared to other countries. I mean, UK registers 35,000 a year. We have 850 per year. I mean, you know, if you put that in perspective. But it looks like that for some reason, and I understand the reason, is that it's being focused on the breeders that are being visible, and that's the problem that our club in the Netherlands is facing at this moment, and all clubs are facing at the moment, is that these clubs are visible because they have a website, they have a club, they have a representative, and they have a president. I'll let you translate first. И, собственно, если сравнить, допустим, количество щенков этих 12 пород, рожденных в той же Голландии, то это оно совершенно несопоставимо с количеством рождаемым в Англии, например. Но проблема это заключается в том, что реальные существующие зарегистрированные кennel-клубы, они видны как и зарегистрированные заводчики, и, соответственно, они и становятся мишенью. So there's a constantly ongoing demand. If I speak with my colleagues, I'm president of the French Bulldog Club in Belgium. If I speak with committee members, but other breeders, but also outside in other countries, other people, there's an ongoing demand which is crazy, especially now during COVID time, because everybody has time is at home and thinks they can buy a dog, which is of course the stupidest idea in my personal opinion. But you know, people think, okay, now it's time to buy a dog, which is not possible because you cannot visit us, and but they will find a dog because the availability is out there. И, собственно, вот я ту проблему, которую я сейчас вижу, как президент клуба бульдогов в Бельгии, и поговорив с коллегами, я вижу, что происходит, что сейчас во время ковида люди спрос на стоимость щенков не только что не упал, но он резко возрос. Они все требуют щенков, и они их находят, и не у ответственных заводчиков, а вот там на рынке. Yeah, so the problem is, because of the visibility of the club, they are easy targeted. They have a website, they have a list with breeders, and the people can easily write it down and contact them and say, well, we'll come and check and look at your dogs. But on the other hand, the biggest part, and the big part where, in my opinion, where also the most of the problems are, they don't target because it's a gray area, because it's not traceable. You have a marketplace online, you have a cell phone number, and that's it. So there's no organization, there's no FCI, there's no European organization, there's no world organization, there's no breed clubs for these people. So they stay totally out of the picture. But in the meantime, their dogs influence, let's say, all the problems and the health, etc. I think very significantly. Ну, собственно, да, понятно, что происходит, что мишенью такой совершенно видимой и очевидной становятся зарегистрированные заводчики, зарегистрированные кennel-клубы, потому что у них есть сайты, у них есть имена, у них есть адреса, их очень легко найти, а в то время как заводчики незарегистрированные, черные, продолжают производить своих собак, и вот эти произведенные ими собаки оказывают, собственно, определяющее влияние на ситуацию, потому что именно по ним, по этим собакам с рынка, судят о состоянии здоровья наших пород. And just like the colleague said, you know, I'm sitting here with different, let's say, hats on. You know, I'm a lover of dogs in general, of many breeds. I'm a judge. I'm a breeder. I'm in the club. I'm in some commissions, and it boggles me really because you know, I also ask, you know, also the critical colleagues around me sometimes at the show. I say, well, you know, you also judge these breeds. You know, did you find any difficulties today? Because I'm not judging them always. So, you know, I'm asking them. I said, how were they? I'm not asking who was the winner. That I said, how were they? Was there problems? Do you have something special? Did you find something? And 9 out of 10, it's not the case. And the thing is, the countries where I know that they're really focusing on, you know, where
I have the impression that the breeders are very seriously about what they're doing. You know, you can really tell if you're judging there. And in other countries, you can see, okay, they need a little bit more education and they need some more guidance, but the people also have to be open for it. И, собственно, меня очень все волнуют эти проблемы, потому что я и заводчик, я и судья, и я люблю собак. Но получается, я не сужу их всех, понятно, но я очень часто спрашиваю коллег, вот ты судил, как тебе собаки, никто выиграл, а как они в целом, как их здоровье, и 9 из 10 говорят, что все в полном порядке. That's what I meant is that, you know, if the dog itself changed a lot, I think, okay, of course it developed, you know, and evolved through the years, but also, let's say the human being evolved a lot. You know, we want everything now at this very moment. It looks like some institutions and some people also want results directly now, and this, you know, you cannot get overnight. You know, let's take another example. I mean, you have the Chihuahua, where they changed that from the fontanelle was obligatory to it was disqualifying. You know, if it's generations in the breed, you cannot, you know, say, okay, next week I will disqualify all the fontanelles. I mean, how? You know, you must think logically at a certain point, and you have to give people time. But I think this is the biggest problem of this modern time, is that people do not have time. Everything has to go fast, and everything has to be today. But we need more time in order not to lose the diversity, you know, in the gene pool. И, собственно, да, собака изменилась, но это меняется, но это происходит не за одну секунду, а люди, вот сейчас проблема у них в том, что они чего-то хотят, и хотят, чтобы это произошло сегодня, в крайнем случае завтра утром. Но так не бывает. Всегда нужно дать время на развитие, на эволюцию. Вот как, например, если всегда в стандарте у чихуахуа был этот открытый родничок, а завтра он становится дисквалифицирующим пороком, и я должен дисквалифицировать эту собаку, но как? Нужно дать заводчикам время на то, чтобы эти изменения могли вступить в силу, на то, чтобы произошло какое-то развитие. So I think there lies a big responsibility on one side for the breeder, it's for the buyer. They have to also, you know, take a little time and look up internet instead of Instagram, looking at the cute blue long-haired French bulldog. Say, okay, that's nice. I want that. They have to educate themselves also. There's also responsibility, and there's also many reports where it's being specified, also official reports where they say, okay, the client has also a responsibility to inform themselves. So, you know, we need breeders which are educated, and I would say it already started now here in Belgium, for example, where they say, okay, if you breed a certain number of litters, you must have let's say a starter license, so to say. It's not super hard, but it's a hurdle, you know, to start. So you have your basics. So that's something that you need that the people need in order to be able to start breeding. Yes. Но Дмитрий говорит о том, что все-таки говорить об ответственности надо применительно ко всем сторонам. Да, есть ответственность заводчика, безусловно, но есть и какая-то ответственность покупателя, потому что покупатель, который не хочет сам чему-то научиться и радуется, находя в интернете длинношерстных голубых бульдогов длинноморных, французских, это тоже нонсенс. Но и он говорит о том, что нужно для того, чтобы получать лицензию на занятие разведением, все-таки иметь какое-то базовое образование. Нужно это все-таки ввести, как правило. Then we have the part of course, you know, we have the responsibility of the vets who need to inform the clients well, and also who needs to identify and register the dogs correctly, you know, so that we really can get good statistics, because now it's a French bulldog because it looks like a French bulldog, but you know, it doesn't say nothing at the end of the day. A lookalike is a lookalike, you know, and if it's an officially pedigree dog, then it should be noted. You know, you can write a chip number or whatever, and you can check it, or the let's say the Kennel Club registration number, and then you have it. Chip is obligatory for everyone. It's a good idea, as they do it nowhere. И еще такой момент, что важна какая-то ответственность со стороны ветеринаров. Они должны информировать своих клиентов о том, что у них собаки не зарегистрированы и, соответственно, нечистопородные. Это достаточно просто сделать, проверив чип, проверив клеймо.
Потому что иначе получается так, что вот эти все собаки, которые выглядят как собаки, похожие на ту или иную породу, считаются собаками этой породы и, соответственно, попадают в эту негативную статистику. And then we, the breeders in general, but for every breed, in my opinion, this should scratch their head and think, okay, well, what do I need? What do I need in my? What do I need to improve? What do I want to maintain? What am I looking for? Where can I find it? You have to do some investigation. You have to look to the dogs. You have to listen to the dogs. You have to see them move. A picture is only a picture. Many things can be manipulated. That's a responsibility of the breeder as well. Not go to the neighbor because, or in the street there's a male. No, investigate. What do you need? And I think that's important. And on the other hand, is that you have to be strict in your decisions. Say, okay, if this is not going to work, I'm not going to reproduce. And that's where a little bit the problem comes. I think is that where there's money involved, the people are really reluctant to make such decisions, because a puppy is XX euros, and at the end of the day, maybe someone already counted that they would have a certain amount of money, but unfortunately, if the dog is not good, it's not possible. You cannot sell it. You should not sell it. И когда, прежде всего, в том, что касается заводчика, заводчик должен инвестировать в развитие своего поголовья, он должен думать, он должен уметь принимать решения, он должен нести ответственность за то, что он делает. А, к сожалению, когда касается денег, мы часто идем на компромиссы, но мы должны уметь принимать твердые решения и говорить, что нет, эта собака недостаточно хороша, она не может быть продана за такие деньги. As you know, I'm 24 years in Belgium, and I'm very happy there. And of course, I'm a little bit biased because I'm Dutch originally, of course. So my father has been long president of the club and friends of the family as well. But maybe I'm biased, but I must say, Netherlands has always been known for a very serious country in terms of breeding in any breed. It doesn't matter. It's not especially about the French Bulldog in particular, but in Frenchies, I think many of the Dutch kennels from years ago, but also still from now, are used as a foundation and still used to improve many dogs worldwide. So I really feel very bad for all the breeds and for all the clubs who are facing this problem at this moment. I don't think they deserve this treatment. I understand. I'm not saying that there's no issue in the breed. Every breed, like previous said, has its problems. I'll let you translate first. Thank you. И Дмитрий 25 лет живет уже в Бельгии, но он чувствует свою связь с Голландией, он голландец по рождению, и он говорит о том, что в Голландии всегда были очень сильные заводчики, в том числе и во французских, в том числе и особенно во французских бульдогах, и он очень переживает за то, что сейчас эти люди столкнулись с такой тяжелой проблемой, что практически с запретом на разведение они не заслуживают такого обращения, не заслужили. И, собственно, они всегда были очень ответственными именно как заводчики. So, in that perspective, I really think it's really important, that there should be found a certain solution, because this heritage also cannot be lost in the Netherlands, because there's a long tradition of good breeders, good dogs coming from the country, Brachycephalic breeds, but also in general. And I think all these works of an effort should not be discarded. And so I really express my my heartfelt feelings for the breeders and the clubs there, and I really hope they can resolve this. Of course, I understand it's a very complex matter. I mean, you have the FCI, you have the local KC, and you have the clubs, and then you have the local legislation, which is difficult. But I think there must be a possibility to find some consensus, so the people can continue. I think time is a very important key, and I think the breeders deserve more time with guidance, and with good. On the good terms, in order to improve what they've done
so far. So. И, собственно, он выражает надежду на то, что все-таки решение, какое-то комплексное решение будет найдено, потому что дело, которое делали эти заводчики, которые они отдали всю свою жизнь, нельзя дать погибнуть и пройти в туне остаться. Но это решение, здесь ключевое, наверное, слово «время», и решение должно прийти с многих сторон, здесь задействованы и VCI, и национальные организации, но, тем не менее, все-таки давайте надеяться на то, что для заводчиков будет найдено какое-то решение, и выражает им большую поддержку и свои переживания по поводу их ситуации. And the thing is, and I really believe in this, I think the first and foremost responsibility is with the breeder. His steps and his decisions are determining, his success or his non-success, so to say, and also the results from this. So, if someone is irresponsible, he will walk against a wall at some point. Maybe not fast enough in some people's view, but over-regulation doesn't help, because people always find a way, and you see that here very clearly, is that the marketplace is not being focused. The people who have to check all these litters and registrations, they are not even, maybe a handful, and they have to do a whole country. It's impossible to cover this. So it's easy, it's easier to check those who are clearly visible and who registered nicely and very kindly all the details, and who you are able to target. And that's really unfair. Разумеется, на заводчике лежит основная ответственность за состояние своего разведения и породы в целом. Все зависит от того, какие решения он принимает и как он правильно оценивает или неправильно свой успех или неуспех. Потому что если он обманывается, рано или поздно он упрется в стену. Но проблема заключается в том, что за заводчиками, зарегистрированными заводчиками, ответственными заводчиками следить очень легко взять их под контроль, и именно они находятся под ударом, в то время как дворовые заводчики продолжают свое дело, и это несправедливо. I speak from the heart, so I have nothing prepared. I'm just talking about my hobby and my passion and the things that lie on my tongue. I will express. The thing is that I believe that nowadays you're perfectly able to create a happy, healthy French bulldog, which is able to to do what is expected from him. Of course, we don't breed border collies, we don't breed hunting dogs, but and I think this has been always the case. Of course, there's some problems, but the problems can be addressed with the health tests. That's, for example, that they have now in the Netherlands already, and they do in many more countries. Because the BOAs, there was very good explanation prior, and I respect this, and I fully embrace, because I come from a time where it was old-fashioned breeding by looking, feeling, and seeing, and now we have to embrace the technology and look at what science can help us, but we must not overdo it, because it's the same with people. You still have sick people also, and I'm not saying that it's good that that's the case, but nature is, at the end of the day, is still nature. And nature you cannot force, and we're all victim of that situation nowadays, because that's also nature. We are facing a pandemic with the COVID virus, and that's also an act of nature. Дмитрий говорит о том, что он говорит спонтанно, его речь не подготовлена, просто говорит от сердца, и то, что приходит на ум, он выражает свое собственное мнение, но он глубоко убежден, что сегодня мы имеем все возможности рожать здоровых, крепких французских бульдогов, которые полностью соответствуют своему предназначению. Конечно, мы не разводим бордер-колли, мы не разводим охотничьих собак, мы разводим именно эту породу. И да, проблемы со здоровьем, безусловно, случаются, но, во-первых, мы сейчас уже видели в предыдущих докладах, что есть способы эти проблемы решать при помощи тестов.
во-первых. А во-вторых, это природа. И сейчас мы, как люди, мы все тоже сталкиваемся с проблемой, например, пандемии, и это тоже природа, и тоже люди не все здоровы. Поэтому слишком утрировать эту проблему и придавать ей какое-то критическое значение тоже не имеет смысла. I want to finalize my this little seminar with a picture, and people will recognize it. Мое выступление картинкой. But this dog is the painting from Vinton-Breeze. In this case, it's depicted in the French Bulldog standards of 1925. So the picture is already 100 years old, and I still think everybody would be happy if we can create something like this, but happy and healthy, and going, proud through the ring, just like we see in many cases already at this very moment in the shows all around the world. And I hope that we can continue our hobby, and that a consensus will be found very, very soon. People ask you to show the picture again. Not everybody could see. If you look at it, Vinton-Breeze, this one is in the И вот over 100 years old. Посмотрите на эту картинку, она была иллюстрацией к стандарту породы 1925 года. Это картинки 100 лет. И Дмитрий говорит: посмотрите, мы все бы сейчас были счастливы иметь такого французского бульдога, здорового, счастливого, который бы выигрывал в рингах. So everyone, all the best, and I hope that wisdom prevails at the end of the day. И выражает надежду на то, что мудрость в конечном итоге все-таки возобладает и победит. Yes, so let's hope for it. Thank you so much for sharing your visions, and yes. You're welcome. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Спасибо. Bye. Спасибо. Вот как. Так. Наша сегодняшняя задача доказать и посмотреть, насколько давно они появились и сколько они существуют. Эти собаки широко распространены по всему миру. Их лучшие представители являются золотым фондом мировой кинологии. Каждая из этих пород – результат многовекового труда селекционеров, которые вкладывали свои знания и опыт, надежды на создание того, что нам доверено сегодня. Мы не должны забывать, что породы созданы не нами, и мы не имеем никакого морального права вносить резкие изменения в облик этих пород. Наша задача – сохранить, улучшить и передать потомкам. Итак, попробуем разобраться в истории появления брахицефалов. Собака домашняя, или Canis familiaris, это первое животное, которое было одомашнено человеком. Об этом свидетельствуют археологические находки, которые датируются по разным оценкам где-то между 15 и 30 тысячами лет назад. Одна очень интересная находка была обнаружена в 1935-36 годах в раскопе Елисеевича-1. Первый образец лежал на глубине 1,5 метра от поверхности в середине культурного слоя в зольнике. Очень широкая и относительно короткая морда делает внешний облик животного крайне необычным. Затылочный гребень мощный, мозговая коробка очень выпуклая, скуловые дуги сильно развиты. Премоляры расположены компактно, и диастема между C1 и P1 отсутствует. Второй череп был найден в верхней части зольника в 7 метрах к юго-западу от первой находки в 1936 году. Комплексный морфометрический анализ этих двух находок указал на отличие этих черепов из Елисеевича-1 от черепов современных и древних волков и на сходство с собаками. Расширение и укорочение морды есть неоспоримый и общепризнанный признак доместикации. Доместикация – это процесс преобразования диких животных в домашних. Доместикационными называют те изменения, по которым домашние животные отличаются от своих диких предков. Так у собаки в процессе одомашнивания
изменилось строение черепа, рост, появился лай, который нужен был человеку, изменился окрас, шерсть, цвет глаз, так как изменялся образ жизни. Из ночного переходил в дневной. Все эти изменения происходили из-за соседства с человеком и были выгодны и одному, и второму. По мере того, как изменялись и улучшались условия жизни древнего человека, расширялись и повышались требования к собакам. Это побудило человеку к выведению новых специализированных пород. Производился искусственный отбор с полезными для человека качествами. Так собаки стали применяться для охоты, охраны жилищ, перевозки тяжестей и прочего. Результаты многовековой племенной работы хорошо отслеживаются по изображениям собак. Можно нам следующий рисуночек? На древних памятниках. На египетских памятниках много тысячелетий до нашей эры изображены собаки различных пород. На ассирийском памятнике, относящемся к периоду 640 год до нашей эры, имеется изображение большого молоса. Подобных примеров достаточно, чтобы утверждать, различные породы, или мы скажем, точнее, породные группы существовали уже несколько тысяч лет назад. Впоследствии направленная селекция и искусственный отбор подарили нам все то многообразие современных пород, которые мы имеем на сегодняшний день. Брахицефальные породы, как и все современные породы собак, обязаны своим появлением на свет человеку. Это результат многовековой племенной селекции, плановому отбору, закреплению признаков, необходимых человеку, среди которых внешний вид находился в прямой зависимости от выполняемых собакой функций. В каждом регионе мира существовали свои короткомордые собаки. На территории современной Бельгии и Нидерландов в XVIII-XIX веке была популярна брахицефальная порода буленбейсер. В ту пору на этой земле находилась провинция Брабант, поэтому иногда брабантского буленбейсера называли нидерландским. Задачей буленбейсера было схватить загнанного зверя и удерживать до прихода охотника. Для этой цели собака должна была иметь по возможности широкую пасть с широким поставом зубов, позволяющим обеспечить максимальную ширину захватываемого пространства. Укороченные челюсти, позволяющие за счет малой длины рычагов не слишком утруждать челюстные мышцы во время хватки и долго удерживать свою массу на весу во время атаки. Каждый буленбейсер, обладающий этими признаками, использовался в разведении. Разведение в ту пору преследовало исключительно практические цели. Таким образом, формировался весьма своеобразный облик. Альфред Эдмунд Брем описывал буленбейсера так. Породу это легко узнать по толстым костям, широкой груди, а главным образом по своеобразному строению головы. Задняя часть головы широкая, толстая, морда короткая, нос довольно безобразен и вдавлен. Нижняя челюсть выступает, нет, не туда, листаем не туда явно, выступает более вперед. Нам на буленбейсера надо, Саша. Еще. Ага, отлично. Всем понятно, что это был описан брахицефал. Листаем дальше. Однако брахицефалы... Саша, еще дальше листаем. Еще. Отлично. Однако брахицефалы были популярны не только для охоты, охраны и устрашения. Дамы высшего общества на всех континентах обожали своих короткомордых любимцев. На картинах 17-19 веков мы можем видеть маленьких брахицефалов со своими хозяйками. В Японии 17-19 век японский кин стал неотъемлемым божественным талисманом влиятельных князей и высшей аристократии. Эти собаки разводились в императорских и храмовых питомниках. Методы селекции сохранялись в тайне. За здоровьем собак следили специальные врачи.
Хины были украшением только самых знатных домов. Единственной обязанностью хинов было развлекать и тешить своих титулованных владельцев. Не менее старинная порода мопс. Еще древние индийцы упоминали небольших собак с укороченной мордой, и во многих литературных произведениях еще в VI веке до нашей эры. Однако в действительности не вызывает сомнений, что порода ведет свое начало из Китая, так же, как и пекинесы. В ранних китайских, нет, это вообще не то, в ранних китайских рукописях, Саша, в другую сторону. Ты уже. Так, все, я уже... Нет, stop, please, stop touching the presentation. Please. Я не трогаю. Я не тебе. Я не знаю, кто это делает, но это кто-то из наших ведущих делает. Я так Понятно. So, please, stop. Не трогайте, двигаю. Понятно, я на Сашу ругаюсь, понятно. Нет, это не он. В ранних китайских рукописях упоминаются квадратные низкие собаки с короткой мордой. Естественно, что животные стали частью торговли, едва наладилась торговая связь между континентами и Дальним Востоком. Попав в Европу около 400 лет назад, между прочим, с голландскими моряками, мопс за свой прелестный нрав быстро стал любим королями и простолюдинами. Кстати, в Голландии мопса называли китайским мастифом. Не только на континенте, но и в Великобритании брахицефалы занимали не последнее место в сердцах любителей собак. Можно следующий кадр? Никто не трогает. Никто не трогает, сама листает. Nobody will touch. Nobody will try to move the presentation. I will do. По сообщениям хроники, первый бой бульдога и быка состоялся в Стэмфордшире в 1209 году. К концу XIII века буллеринги были в большинстве крупнейших английских городов. Весьма эмоционально описывает бульдога Томас Браун в 1829 году. Я не буду его зачитывать. Это описание очень сходно с Брэмом. Бульдог всегда являлся одним из самых оригинальных собак Великобритании. В королевских домах Англии веками ценились короткомордые той-спаниели. Король Чарльз II дал им свой королевский титул «Кинг Чарльз Спаниель». Современники говорили, что он все время играл со своими собаками, совершенно не думая о делах. Он действительно был талантливым селекционером. Его брат Яков II тоже очень правильно расставлял для себя приоритеты, когда во время крушения у шотландского побережья возникла необходимость покинуть судно, он воскликнул: «Спасайте собак». Потом подумал немного и добавил: «Ну и полковника Черчилля». Можно продолжать дальше. Грифоны, апса, шицу, пекинесы, французские бульдоги, бастоны и другие. У каждого из них есть уникальная своя история. Таким образом, очевидно. Можно дальше, да, там прокрутить? Nobody helps, I will do. Таким образом, очевидно, что брахицефальные породы появились не вчера, а много веков назад. Они очень давно являются спутником человека, стали частью его истории, культурного наследия стран всего мира. Они имеют миллионы фанатов, преданно любящих свои породы. Мы не имеем права не учитывать мнение этих людей и перечеркнуть одним росчерком пера многовековую работу всего человечества. Можно следующий? Последний. Да ладно. Честно. Отлично. И мне кажется, что, может быть, да, в столь далеком будущем найдется кто-то умный, кто расскажет и человеку, что его лицо стало слишком коротким. Спасибо за внимание. Да, вот отличный финал. Да. Супер. Я выключаюсь. Яночка, спасибо большое. Are you here? Yeah, I'm here. Yes. Then we would like to express our support to all Dutch breeders and to listen to what is happening, how you feel the situation, and what do you think will happen further.
Well, first of all, hello everybody who's looking. You mean the situation now here? Yeah. The situation now there. I hear very bad. I almost have no sound. No, we have your sound. We hear you. Okay. Well, at the moment, the situation is, of course, not ideal with what all is going on now. But I think there was a lot talking today about all this, what happenings and what's going on, and it also involves a lot of my breed, the Affenpinscher, because first of all, I'm not talking about the health, everything is done, and then at the end you have to breed with the nose, and this is for us impossible because there are no Affenpinschers who have this 0.5 nose that we can breed back to, first of all, and second of all, when you do this, you are ruining a whole breed standard. You cannot do this. This is impossible. But so this will be an impossible job for us. Собственно, я спрашиваю Мики, что происходит сейчас в Голландии, что как они воспринимают ситуацию. Они говорят, что, конечно, ситуация далека от идеальной, потому что в том, что касается здоровья, они все сделали в своей породе, но в том, что касается нынешних требований к вот этой длинной морде, для нее разведение финпинчеров в соответствии с новыми требованиями абсолютно невозможно, потому что это полностью разрушает, полностью противоречит стандарту породы. What do you think could be the solution? Well, I think for this matter, to do this there is no solution for it, none, because when you do this, it's like I say, you're going out of a breed standard. You're losing this beautiful monkey face. It's you get a cute little black dog, but that's it. It is not possible, to have a nose of 0.5. I think in any of this is 12 breeds. And the Affenpinscher doesn't have such a short nose, but even with this breed, it is impossible. You're losing, it is an Affenpinscher, means monkey face, and you definitely will lose it. Я спрашиваю, какое может быть решение. Она говорит, что никакого в этом направлении, потому что то, что решено сейчас, это невозможно ни для одной из этих 12 пород, и в том числе и для Affenpinscher. У нее не такая короткая морда, как может быть у других, но вот это вот 1/5, 0,5, это абсолютно невозможно, потому что это просто будет другая порода, и мы теряем это обезьянье лицо. Это будет просто какая-то хорошенькая черненькая собачка, а это будет уже не Affenpinscher. But no, I mean the solution from the way from the situation in which you are now, which you are facing now. Don't you mean? Yes. Oh, you mean away from the situation to breed? You mean to breed a good Affenpinscher? Yes. That's what you mean. Okay. Well, I think first of all, when you start in this breed, it is, of course, you look at the health, you look at how you read the breed standard, you watch the things that are very important. I think in this breed, that they have this open nose trills, that they have a nice bite, a nice white underjaw. And these are the things that you are keeping in mind, and the shortness, and that's why you start, this is what you're looking for. This is what you want in a breed, and from that, you start to look and start to breed. I mean, if you want to be a breeder, of course. Если вы хотите быть заводчиком хороших Affenpinscherов, вы должны прежде всего принимать во внимание и здоровье, в том числе должны следить за тем, чтобы были открытые ноздри, за тем, чтобы была хорошая нижняя челюсть, хороший прикус. И, собственно, и вы должны понимать стандарт, вы должны понимать эту породу, и тогда вы можете начинать заниматься разведением. But we wish you all to overcome the situation and to find the way to go on breeding your good dogs and to survive in this situation. But how do you think, how we, international community, can we help somehow the Dutch breeders?
Well, I hope just that the breeders all over the world keep on going, because there are some really nice Affenpinches in the world that that I really like, and that I think, wow, this is wonderful breeding that these people doing, as well at the moment in Germany, as in Russia, as in America. But we are now in a situation that we only can say, we're living from the day. We also have now a bitch in heat which we cannot breed, because this is a situation for me when I have to breed like this rules, I would stop today. I breed almost for 20 years now, and it is for me no option to go on like this. It's no option. Ну, я спросила, можем ли мы чем-то помочь, и вообще, что будет дальше. Он говорит, что, слава богу, есть хорошие заводчики, хорошие питомники по всему миру, и, которые занимаются пинчерами. Но вот для нее, скажем, она 20 лет занималась разведением этой породы, и если ей скажут, что с завтрашнего дня она... То есть сейчас они в подвешенном состоянии. Если ей скажут, что с завтрашнего дня она может разводить только вот этих длинномордых, то значит она не будет больше заниматься разведением, потому что это не будет. They say you have to move to a different country to continue to breed. This is very difficult, and of course, it is not a giving up fight. We will fight for it, and we will do everything, to try to put it back, to try to, how you say this, to fix these things which are going on now, and we really, trying to do our best. But if it would come to this situation, I don't want to be a breeder in Holland, no way. Значит, вот на совет переехать в другую страну, Митя отвечает, что это очень сложно, невозможно, но не думайте, что мы сдались, мы продолжаем бороться, и мы будем продолжать бороться. И надеемся еще, что ситуацию удастся как-то привести к нормальной, и что все-таки все вернется к более-менее нормальному состоянию. Но если все останется так, как есть сейчас, то она закончит заниматься разведением, она не хочет быть больше заводчиком в Голландии. It sounds really very dramatic what you say, because it is, yeah. This way, by one decision of someone who is not aware, who knows nothing about dogs and about breeding, we will lose some very professional, devoted, dedicated breeders, and unbelievable. It is a very sad situation, and also I think it is sad because they're giving us no option. They try to act like they're giving us an option by saying, oh, but you get a pedigree, you're allowed to breed, as long as the mother has or the father has this nose. One of the two need this, but the funny thing is they're not existing. There is no way that there is an Affenpinscher with a 0.5, because it is not 0.3. They want to go to 0.5, and they should not say this. This is not possible. It is impossible. But on the other hand, like I said, we keep on fighting, and we keep on. Of course, we have beautiful young dogs at the moment who are for sure will going on, and there will be, of course, there will be a solution, but not in this country. This is impossible. If they ask from us this, it is totally impossible. It will be not possible. Because if you this longer nose on, and that's what people forget, it is not only the nose which get longer, but the whole dog gets different when you do this. Everything will be changed. And also that with a mixed breed in this are no options. This is just a joke, I think, really. Also to say that is, but I did a lot of talking today about this, that they're saying it has to do with the length of the nose. This is not true. This is just, and also an Affenpinscher doesn't belong even, it is not a Boas breed. It is not. It is proven that it's not, but still on the list because it has a shorter nose maybe than another breed. Я говорю, что все это звучит очень трагично. Она говорит, да, потому что они нам не оставляют вообще никакого выбора, потому что когда они говорят про этот длинный нос, что говорят, успокойтесь, вы можете иметь родословно, если у вас хотя бы один из родителей имеет вот это 0,5 соотношение, но это 0,5, это не питчер, это просто собака другой породы. И еще не нужно забывать о том, что когда они говорят о длине носа, это же не только длина носа, это меняется
морды, да, это меняется собака в целом, то есть это просто уже другая порода. И, ну, вот опять-таки они продолжают бороться, но если все останется так, как есть, то невозможно заниматься разведением чистопородных собак. А что касается вот этого скрещивания межпородного, то Микки считает, что это вообще какая-то дурная шутка, об этом просто не может идти речь. Oops. That's really very sad, but we still hope that maybe they will start conversation, that maybe they will change their decision, or I don't know what else we can say. Or maybe they will, you know, will take a special decision for Dutch breeders. I don't know how it is possible, but maybe, who knows. So we just want, I think, to express all our support to you, to all of you. Thank you. And we are with you and thinking about you always. So keep on. Thank you. Keep strong. Thank you very much. Thank you. Yes, thanks to you. Так нормально? Да. Видишь меня, да? Ваши картинки у меня. Да, наоборот, мои картинки у вас. Да, все здесь. Я Буквально несколько слов о породе грифонов. Уже очень много сказано, все устали. Нет, мы не устали. Эта порода тоже относится к брахицефалическим, вы знаете. Но при этом она очень хорошего телосложения, небольшая собака. И, в принципе, как правило, здоровое животное не создает никаких проблем. Да, крупная голова, но эта крупная голова хорошо сложена, экстремально короткая морда, не создает собаке никаких проблем в том случае, если крупная мочка носа, свободные ноздри, ну, естественно, если нет отечной гипертрофированного мягкого неба, то все хорошо, собака дышит совершенно спокойно. Мы занимаемся этой породой почти 30 лет, никаких проблем, ну, очень редкие проблемы, не более, чем в каких-то других породах, потому что раньше мы занимались собаками с более длинными головами, с нормальными, где длина морды равна длине головы, практически то же самое. Как могу сказать несколько слов как заводчик, поскольку мы этой породой занимаемся, я уже повторяю, 30 лет. Собаки здоровые, способны, ну, не к очень большим, конечно, физическим нагрузкам, но способны к физическим нагрузкам, переносят хорошо прогулки большие. Очень многие берут их в качестве компаньонов для вот именно длительных прогулок. Прекрасно переносят выставки и при высокой температуре, ну и когда и холодно, и жарко, в общем, все нормально терпят. Вот. Кроме того, ну вот такой факт. У нас была в питомнике собака, там дальше картинка будет. У нас в питомнике была собака Брабансон, которая в 2004 году в один и тот же год стала чемпионкой Европы, ну, по красоте на европейском чемпионате. То есть это говорит о том, что голова была хорошая именно по стандарту современного брюссельского грифона с максимально укороченной мордой. И в этот же год эта собака стала чемпионом Санкт-Петербурга по мини-аджилити. То есть вот это говорит само за себя. Собака прекрасно может двигаться и много двигаться. По поводу продолжительности жизни, дальше у нас там есть картинки старых собак, еще дальше. Пожилых собак. Вот. Вот. Этому, вот он жив-здоров, ему сейчас 14 лет. Следующий. То же самое, жив-здоров, 14,5 лет. И последняя фотография, ну, пропустили, ладно. Последняя фотография суки, которой сейчас 16 лет. Она рожала 4 раза, рожала сама, без всякого кесарева. То есть это говорит о жизнеспособности и хорошем состоянии этой породы. Это с точки зрения, я вам говорю, с точки зрения заводчика. С точки зрения судьи по породам могу сказать, что брахицефальный синдром, в принципе, ну, его видно, не обязательно врач и не обязательно ветеринар. В ринге легко можно отличить собаку
излишне узкими ноздрями, собаку, которая тяжело дышит. Поэтому отбраковка может проходить совершенно спокойно, даже если нерадивый заводчик что-то там имеет в виду повязать собаку такого типа. Достаточно сходить на выставку, получить соответствующую оценку. Эта собака уже из разведения выведется сама собой. Ничего в этом связанного нет. И с нашей точки зрения стандарт на сегодняшний день логичен, объемный достаточно, и все в нем замечательно. Ну, никаких проблем в этом стандарте. Но, конечно, все в жизни меняется. Все в жизни меняется, возможно, все стремится к совершенству, возможно, нужны какие-то изменения, но каждый стандарт уникален. Каждый стандарт – это результат огромного труда большого количества людей. Это много времени, много сил в это вложено. И менять одномоментно невозможно. То есть, ну, это не по-человечески просто. Все, спасибо вам большое. Спасибо вам, Наталья Евгеньевна. Я думаю, что... Я надеюсь, что на самом деле никто ничего не собирается менять, и что то, что вот происходит, то, что произошло в Голландии, просто станет для всех уроком и сигналом для того, чтобы не допустить вот этого в других странах. Ну, у чехов одномоментно поменяли, но французский, например, клуб страны оригинаторов не собирается пока ничего менять, насколько мы понимаем. And I would like to invite Richard Paquet from Canada as a sub-leader to say something else. Спасибо, что нас пригласили. I think now it's... Now it works. Super. Okay. But you are just a hero. Just after a long drive, you are here with us. Yes. So I what do you prefer, to speak and then we will show your video? I think yes. Yes, I think this is the best. I don't know, do you hear me well and do you see me well? I see you and I hear you very well. Wonderful, so at least something. And we are online already. Yes, we are online with all the people who were waiting here only for you. Okay, thank you so much, Екатерина. First of all, let me apologize for being a little bit late and everything. But I had an important personal thing, and I had to drive yesterday to Italy, and I was driving all the day back from Italy, and I have arrived in the house exactly 5 minutes ago, and I just made it quickly ready. So let me of course thank to you and to Revaz and to the whole team of RKF for inviting me to be a part of this, and also to congratulate to all of you for making this extremely important conference, and also for all the work that you are doing during this pandemic, because I see that you have online courses all the time, which I think is absolutely amazing, and congratulations for the great job. Let me translate a bit, because not everybody speaks English. Анта говорит о том, ну, сначала просит извинений за то, что немножко опоздал, потому что у него было личное очень важное дело, и он ехал вот сейчас много часов из Италии, и буквально 3 минуты назад вошел домой, и дальше благодарит РКФ за возможность принять участие в этой важной конференции и в целом за ту работу, которая сейчас в течение пандемии делается. Okay, so I know that you have all been in front of your cameras and in front of your computers all the day, so I will try not to be long, and I will just say a few things, and I will try to speak like these few sentences one after another, so you can translate, okay? Поскольку вы все провели около компьютеров целый день, я не буду долго отнимать ваше время, просто скажу несколько вещей, и вы переведете. Okay, so one of the first reasons why I have decided to make this project is because the dog world in general has given so much to me during the years of my life that I feel always that I owe something back to the dog world. Во-первых, что значит видео и презентация параллельно? Мы сейчас о чем говорим?
Video. Okay. No, I am answering to the people in chat. Video will be later. Now, Ante is speaking to the camera. Сейчас он хочет сказать несколько слов. Ну, это у вас. Несколько слов о том, почему он начал этот проект, посвященный в поддержку заводчиков голландских, просто потому что он чувствовал, что он чем-то обязан кинологическому миру, должен что-то сделать. I think that the world of purebred dogs has lost far too many wars during these years against different things, and it started with cropping and docking, and later with all these problems of spraying and grooming tables and hair dryers and everything. I just think that this is one of the wars that we should not lose. Он говорит о том, что, к сожалению, за последние годы кинологический мир проиграл слишком много сражений, начиная с купирования и дальше тримминга, груминга и так далее, и так далее. И вот это та битва, которую проиграть уже нельзя. It will be maybe strange for some of the people that I started this project because I don't breed any brachycephalic breeds, and also I don't breed any brachycephalic breeds, and I don't have any kind of a direct contact with them. But I think that this is something very serious. This is something that can easily go to other countries, and I really think we need to try to fight against it. И хотя сам я не являюсь заводчиком никакой брахицефальной породы, я думаю, что сейчас настал момент, когда мы должны все действовать одновременно и слаженно, иначе нам не удастся ничего сделать. I started when this pandemic started, and when this pandemic has closed us all at home, I started this online interviews and this show called Talking Dogs with Ante, where I had some very important dog people as my guests. И когда началась вот эта пандемия, я запустил проект, касающийся с интервью, говорим о собаках с Анте, и все эти люди были моими гостями. And after 2 weeks that I was doing these shows, this whole thing about brachy breeds in the Netherlands started, and I had some guests who were talking about this, and actually there were let's say 3 things that have bothered me about this thing. И где-то через 2 недели после того, как начался проект, собственно, за последние 2 недели я пригласил в качестве гостей многих заводчиков и собрал вот это видео с подборкой интервью по поводу ситуации брахицефальной породы. So the first thing that bothers me is that I spoke with many veterinarians all around the world. There is no any reliable scientific source which is saying that once when these 12 brachycephalic breeds are going to have long nose, that because of this they will become healthier. И первая вещь, которая меня больше всего беспокоит во всей этой истории, что я говорил со многими ветеринарами по всему миру, и никто мне не сказал, что как только у брахицефальных пород станут длинные носы, они вдруг станут более здоровыми. What I always like to mention are 2 things. First, that any normal, any responsible breeder of any breed any of them wants to breed unhealthy dogs. This is not something that serious breeders do. Первое, что я хотел бы подчеркнуть, это то, что ни в одной породе ни один серьезный заводчик не хочет разводить нездоровых собак. Никто не будет этого делать. Are we aware of the fact that there are health problems not only in brachycephalic breeds, but also in other breeds? Yes, we are aware. Знаем ли мы, что существуют проблемы со здоровьем не только в брахицефальных породах, но и во многих других породах? Да, мы в курсе. But what it makes a difference between us and other people, and I don't want that anybody rephrases my words and says that this is because we care only about pedigree dogs and not about
non-pedigree dogs, because this is absolutely not true. Но что отличает нас, наше понимание от других людей? И я не хотел бы, чтобы кто-то сейчас передергивал мои слова и говорил бы, что мы заботимся только о породистых собаках и собаках с родословными, не заботимся ни о каких остальных. Это абсолютно неправда. We breeders, serious breeders from all around the world are aware of the problems, and we are working year after year very, very carefully and very strongly to minimize these problems. Мы серьезные заводчики по всему миру, мы в курсе этих проблем, и мы работаем год за годом, день за днем для того, чтобы минимизировать эти проблемы. People who are producing dogs in many countries, keeping these dogs in horrible conditions, breeding bitches on every season, producing puppies only and exclusively to earn the money. These people are not part of us, and they are not responsible breeders. Люди, которые существуют во всех странах, которые производят собак безостановочно, которые производят собак только ради денег, которые вяжут сук в каждую течку, они не являются частью нашего сообщества, и они не являются настоящим заводчиком. The problem that we have is that when we look some of the serious scientific proofs, we don't know inside of these statistics how many of these dogs that have a kind of health problems are bred by responsible breeders, and how many are bred by puppy farmers who don't care about the dogs and who don't make any health tests. И, соответственно, когда мы смотрим на эту статистику, мы никогда не можем... Yes, we were talking about this a lot. Agree completely. И когда мы смотрим на эту статистику, мы никогда не можем знать, как много из этих собак, попавших в эту статистику, были действительно произведены в питомниках и имеют родословные, а как много были дворового разведения. So, to make the long story short, yes, we responsible breeders are for health testing, we are for health, we are trying to produce responsibly produce healthy dogs, but we are not for discrimination on the things that are not scientifically proven or based on any serious scientific proof. Да, мы заводчики, мы отвечаем за то, чтобы производить здоровых собак, но мы совершенно не готовы к дискриминации за то, чего мы не делали, потому что этому нету научно подтвержденных доказательств. So what has happened actually in Holland, if I understood well, is that somebody without any scientific proofs has gone against only responsible breeders and makes them breed the dogs with a long nose, and this is at the end of the story going to destroy these breeds, but is not going to improve their health. И, собственно, если я правильно понимаю то, что происходит сейчас в Голландии, то кто-то решил принять меры, которые коснутся только ответственных заводчиков и запретят им разводить породы короткомордые, и это приведет к тому, что будут разрушены породы, но никаким образом не будет улучшено здоровье. So I have one night decided that I want to do a project. I have connected with three persons, good friends of mine, Giovanna, Valentina, and Beltran, and we decided to make the project in which we are going to show the support to the British breeders of brachy breeds, and even if we are not anybody of us directly connected with these breeds. И, собственно, мы втроем решили сделать проект в поддержку голландских заводчиков, несмотря на то, что никто из нас не связан с этими брахицефальными породами. In the moment when I decided to do this, I have sent, I will tell you, let's say around 60 invitations, 60 messages to different breeders, owners, famous veterinarians all around the world
who are connected with Brachy breeds. И я послала к 60 приглашений наиболее известным заводчикам, ветеринарам, судьям, которые связаны с брахицефальными породами. And we have decided that we are going publicly to make support, and that we are going to show the world that we are united and that we want to fight against this. И, собственно, мы решили, что мы хотим объединить всех и показать всему миру, что мы вместе и что мы боремся против этого. I must say that out of these 60 people, 40 people, some of them very old who have no idea about technology, some of them who are not good speaking English, immediately accepted and made this video. И я должен сказать, что из 60 человек, которым я послал приглашение, 40 приняли его моментально, а остальные просто, может быть, по возрасту, может быть, потому что они не слишком хорошо знакомы с современными технологиями или не говорят по-английски, просто не могли поучаствовать. But I must be honest, and I must say this, that I'm extremely disappointed that 20 persons never even replied our messages. Но я должен сказать, что я очень разочарован тем, что 20% из тех, кому я послал этот запрос, даже не ответили на мое письмо. So, I think that this is not time to go against anybody. I think this is not time to make any politics. And I think this is not a time to do anything except to be united. Но я думаю, что сейчас не время для каких-то обвинений и для политики, и вообще ни для чего, кроме того, чтобы объединиться. I want personally here to thank you for giving me the possibility to show this video, because this is, let's say, a world premiere video. Thanks to you for this world premiere, yes. Я выражаю признательность вам за то, что дали возможность показать здесь это видео, потому что оно вот только что подготовлено, это, так сказать, мировая премьера. We have make out of 40 videos, we have make one video which is 16 minutes long. И из этих 40 коротких интервью мы сделали одно длинное видео, которое занимает 16 минут. And this video has only two messages. And the first message is that we need to be united. И по сути, это видео несет только два призыва. Первый заключается в том, что нам нужно быть вместе, объединенными. And the second message is that we must care about the things. И второе заключается в том, что нам должно быть не все равно, что мы должны внимательно относиться к проблемам. So it has been a long day for me, and it has been a long day for all of you. I thank you once again for the possibility. I don't want to speak too much and repeat what people said before. Enjoy the video. And remember, the message of the video is just united with love for the Brachy breeds. I hope you will enjoy it, and please let us know after you see it if you have liked it. Thank you very much, Анте. Анте говорит, что не хочет дальше отвлекать, занимать время, потому что был очень длинный для него день, и для вас тоже, и поэтому смотрите видео, и потом, пожалуйста, расскажите о ваших впечатлениях.
Hello everyone. My name is Ante Lucin and I am from Croatia. My heart is full of pride because so many important breeders, owners, veterinarians and lovers of 12 Brachycephalic breeds that are now banned to be bred in the Netherlands decided to give a public support to our fellow Dutch breeders and dog lovers. I'm Agnieszka Pluta from Poland. I'm Andrea Tuchnik from Slovenia. I'm Anke Johansson from Sweden. Hello, my name is Anne Warman, and along with my parents we have the Wild Axe prefix. I'm Anna Stromberg. I'm Edwin Meyer-Viol. This is Anne Kipps, my wife. My name is Bensi Sithibowansakul from Thailand. My name is Carmen Ferreira, and I'm a French Bulldog's brother in France. My name is Chantal van Aamsonk. My name is Dimitri van Aamsonk. We breed French Bulldogs under the name de la Parure. My name is Konstantinos Andreu. I'm a Boston Terrier breeder, an FCA international judge, and veterinarian. My name is Elisabeth Juve from Norway. I'm an FCE judge and breeder of pugs under the prefix Tangetoppen. I've also been working in a veterinarian clinic for 25 years now. Hello, I'm Elizabeth Hugo Milam, a lifelong bulldog fancier. My name is Frode Evne, and I'm coming from Norway. My name is Igor Mioch. I'm veterinarian and I come from Croatia. I am Adam Ostrowski. I am Jakub Kruczek. We are from Poland. My name is Jarmo Hilpinen. I'm from Finland. We are Los Chatos del Norte from Spain. My name is José Luis Santiago. Hello, I am Mercedes Santiago. And I am Ainara Otegui. I'm Caterina Mattioli and this is 10-year-old Candy. I am Marco Marabotto from Italy. I am Marit Sunde from Norway, and this is one of my girls, Ida. Hi, I'm Marianne Mack. I'm a veterinarian here in the United States. I am Michael Papadatos from Greece. Hello, I am Mieke Kooijmans from the Netherlands. Hi, my name is Mireia Cabré. I am from Spain. My name is Nemanja Jovanovic. I'm from Serbia. I'm a veterinarian and SCA judge. Hello everybody, my name is Petro Montan. My name is Richard Paquette, and I've been breeding purebred dogs for almost 50 years. My name is Sebastian Harnik from Poland. I'm veterinarian, international judge and a bulldog breeder. My name is Sinead Taggart. We are Olga and Stefan Shinko from Slovenia. Hello, I'm Sylvie de Cern from France. My name is Tammy Bletcher. I am a breeder of Pekingese in Canada. I am Tina Taulos from Finland, and my prefix is Canmois. I'm Martin Kruger from South Africa, international all breeds judge. My name is Michael Dauk. I'm from Denmark. Even if my breeds in my country are not in any danger today, that can easily change. Also, during my handling career, I had the privilege to work with some amazing dogs from the 12 mentioned breeds. So I decided to react now, make this project with few of the closest friends, and give publicly my open support to everyone whose life of dedication to the purebred dogs is in danger now. I believe that working united, working together, we can make the difference to protect our breeds as they are now, as they are lovely, lifeful companions. I feel so sorry for the Dutch breeders who have dedicated time, money, passion to this breed for many years. The happiest people today are going to be the owners of the puppy farms. So sorry for the Dutch breeders who have dedicated time, money, passion to this breed for many years. The happiest people today are going to be the owners of the puppy farms. They will even breed more puppies, and we all know in what condition. Dedicated time, money, passion to this breed for many years. The happiest people today are going to be the owners of the puppy farms. They will even breed more puppies, and we all know in what condition those dogs live. It's terrible. Today is Netherlands. Tomorrow, we hope not, will be other countries. So we need to stay together to protect our breeds, our
beautiful Brachycephalic breeds. And I'm here today to offer support and solidarity with the Dutch breeders of Brachycephalic breeds, and indeed all breeds, and all breeders worldwide who are working so hard to preserve all of these wonderful breeds for today and for the future. I came here today to support the Dutch breeders and just want to let them know they will never ever walk alone. We both strongly believe that it's perfectly possible to create a happy and healthy Brachy breed. Today, I support all Dutch brothers because their situation is just unacceptable. We live in the southern part of Europe. Temperature is more than 40 degrees. We have not sacrificed beauty for health. Aris is a very healthy dog, which is very lively and plays all the time. I've always been very active with my dogs, and the pugs are doing exactly the same like my other breeds. I give my warmest support to all the breeders and the breed clubs. They're working so hard to make them to change. Let's save Brachy breeds for generations to come. We have a responsibility to our beloved breeds because we care. I must say, I never ever noticed any health problem in my dogs just because of short muzzle. In our home we have few breeds, also Brachy, and as you can see, every day we can see how wonderful, healthy and active dog they are. I also support the breeders in the Netherlands who are now fighting for their own praise. All my support as fellow breeder and president of the Swiss Boston Terrier Club goes out to the Dutch breeders and all breeders worldwide. We breed pugs and Brussels Griffons from 10 years ago. We want to show our respect and support to all our Dutch friends and breeders. I think that in this terrible moment we must support the Brachycephalic breeds and support the Dutch serious breeder. All over the world we have so many really good breeders who take care of every health problem. We are working together, crossing the borders, and I must say we all together are doing a good job with the breed. My dogs are healthy and old, between 10 to 14. I'm in the garden here with my two boys. As you can see, they've just been for a walk and they're extremely happy and breathing, absolutely no breathing problems, and body healthy and everything else. And I'm sad to hear about the brachycephalic problems in the Netherlands, and I support the breeders. I'm not a breeder myself, but I know how you feel and I feel for you. I just wanted to share my support for all of the Dutch breeders and our brachycephalic breeds that we know and love, and know that they can be healthy. I know from experience they are healthy and long-lived. You have been put in a situation that is unbearable for you, and it worries the entire world. We, as breeders, can produce, and we do produce, sound and healthy dogs after the standard. Affenpinsches is a really healthy, wonderful breed to own. As a lover of this breed, it's so sad to see this situation, and I want to give all my support to the Dutch breeders. We just want to give strong support to all Holland breeders to stay strong and to continue breeding, of course, these lovely breeds. I can tell you that nobody has the right to go against nature, to attack the natural and cultural heritage of humanity. Today is a very sad day. I have no words. The decision of the Dutch Kennel Club is genocide of Brachycephalic breeds. The recent announcement in Holland is indeed troubling and contrary to the actual facts, where dedicated and passionate breeders from Holland and other countries around the world have strived for decades to breed healthy dogs with constant improvement. I want to show my support for breeders in Holland
in this difficult time for all of us. I'd just like to congratulate all our colleagues in Holland for their good work over the years with the Brachy breeds and wish you much success to be allowed to continue. It's actually an extinction of breeds, and we must stay together and stand united to fight against this and make sure that our breeds that have existed for thousands of years, Pekingese 2,000 years, that we continue to survive and they go forward and they understand that it's not about a nose, it's about health and healthy breeders. We are breeders of English Bulldogs for more than 45 years, and we would like to say that these dogs have never ever had any kind of major health issue. They're walking every day. George is 8 years old and Sanya is 4 years old. They are happy bulldogs. We are doing carefully, we are checking the parents, checking the pedigree, so I thought it's really a stupid thing to think they are not healthy. I want to show my respect and support the Dutch breeders in the matter which concerns all of us around the world. They were totally left alone. And it's not the length of muscle that is the problem, it's the width of muscle and the width of nostrils. Most kennel clubs and most breeders take great pride in providing the public with healthy dogs that can do everything, playing with their families, going on hikes, taking trails, and doing just about anything your average golden retriever can do. This is Miss Champion Wild Axe Miss Moneypenny. She is 12 and a half years of age. Her mother was 14 and a half. No, Penny. We live in Holland and we thank everybody from all over the world, the breed clubs and kennel clubs that support us. Hello from Slovenia and stay well. I would like to show my deepest support to the Dutch breeders. I think all kennel clubs and FC must act now, because this could happen to all of us. I support the Dutch breeders. We need to preserve and protect the Brachy breeds. We stand with all the breeders in Holland and all the breeders in the world with this. Thank you very much. Because we care. Together, strong. Because together we stand strong. Because we care. Proper education and responsible breeding is the way to go, not changing our breed standards. Let's all stay together and protect our breeds. I will give the Dutch breeders my support, and let us all pure breed dog breeders stay together and protect the breeds we love. Because I care. Be strong and stay together, and I hope we will succeed with this. I wish to give my full support to Dutch breeders. Together we are stronger. Save our breeds. Together we are stronger. Only together we can make a difference. Stay strong. Now more than ever we have to be together. Now it's time to stand up, to stand united for the love of our purebred dogs. Let's take action. We must be strong and we must care our beloved breed. What I can say, please don't destroy the Boston. This will be a big fault, and those who will do it, they don't know what they are doing. I support you and everything that you try and do to overturn this decision. I support Dutch breeder and Brachycephalic breeds because we care. My heart goes out to the breeders in the Netherlands for 12 breeds that now are unable to breed after the FCI standard. We really hope that the Dutch breeders get a lot of support, as we really, really need it. Thank you. Thank you everybody, and stay strong. We have to unite and to fight together for the future of these beloved breeds. Thank you. My respect for all real Dutch breeders. Every passionate breeder wants to produce healthy dogs. We are not the problem. We have to stay united for purebred dogs.
Together, we're stronger. And we hope that also the future generations could enjoy this breed as 400 years other people could enjoy it. And she's 12 years old, so you could imagine if she will not be healthy, she will not live so long. So thank you everybody for all that you're doing. We're with you in this, okay? Bye-bye. Together we are stronger. Long live pedigree dogs. Because I care. Thank you everyone who contributed. Your support and passion are my inspiration. Ну что, друзья, мне кажется, что мы подходим к концу нашего сегодня очень длинного мероприятия. Если никто не хочет, я надеюсь, что уже никто не хочет
взять слово. Мы, наверное, с вами будем уже прощаться. Огромное спасибо, Анте. Ante is a really fantastic video, and this is a great work, a lot of heart, and it's really heartbreaking. And we really hope that we are stronger together. А я вам хочу сказать одну вещь. Ривас Риванович, а можно вы тоже выйдете, попрощаетесь тоже с нашими слушателями? Да, спасибо большое. Я хочу вам сказать одну такую вещь. Вот просто мы ее уже знаем, мы ее проходили, что называется. Знаете, когда, ну, можем историю вспомнить, когда там воронки приезжали и говорили, что они не за нами, а на завтра некому было заступиться за тебя. У нас происходило уже абсолютно все то же самое. Сначала было гонение на охотничьи породы, а потом появились опасные породы. И вот теперь тот момент, когда мы все должны понимать, что все эти истории, они касаются нас всех. И что если мы будем считать, что за нами не придут и нас не коснется, то мы будем как раз следующие. Поэтому вот то, что камертоном лейтмотивом проходило сегодня через все доклады, то, что мы должны понимать, что это тот момент, после которого уже дальше нельзя отступать, то, когда надо действительно объединяться и предпринимать какие-то решительные шаги, мы должны все это понимать и должны все как-то в этих действиях участвовать. So I really think that from this point we do not have the way back. We have to stay together and to stay strong and to defend our breed and our breeding and what that we are doing for our life. Ривас Иванович, скажите тоже кому-нибудь, людям на прощение что-нибудь, и мы будем уже заканчивать, да? Я хочу сказать спасибо всем спикерам, всем, кто выступал. Very much to all the speakers. Огромное спасибо, Анте. Thank you very much to Ante for this fantastic video. Спасибо всем неравнодушным людям. And thank you to everybody who does care. И спасибо нашей героине, которая выдержала марафон очередной. И всем хорошего вечера и настроения. And he's saying thank you to me because it was really a long time. But wishing you all good mood and a nice evening. And thank you all for staying with us for such a long time. And we really hope that it will help at least to start thinking. Надеюсь, здравый разум победит. And Rivas says that he hopes that the reason and the common sense will win against all these stupid stories. Итак, увидимся завтра, да? Место встречи изменить нельзя. Место встречи изменить нельзя. Ну что, друзья, да, до свидания. Ну, вот всем вам. Спасибо. Thank you to everybody. See you tomorrow.